Takže poďme na to báť, bude to tvrdá raz sprúdiť. Čaká ešte dlho práce. Veľa práce, nebudeme to nejako naťahovať. Zase sme od začiatku. Troll šaman ma zložil, ale dosť to narezané. Jeho čas sa blíži, Trickster mu to zráta. Takže poďme. Trickster mu to zráta tomu pičesovi. Trickster mu to zráta. Ako na to sa môžeme spoľahnúť. Pozri, čo bola táto nápojka? Dneska originálna nápojka. Dobre. Ideme si zobrať originálnu nápojku. Je to nehovoriteľné. Jakí sú absolútne neodolní. Pokiaľ to nie je Trickster, tak je to hovno. Dobre, takže ukážeme si nápojku, je to klasický hell, klasický súdok, klasický šovinista, klasický makaron, hell classic, 250 ml servátka, mácha na to. Čas dať si nápojku. Túto ligu som začal toľkokrát asi ako Báňu. Lebo táto liga má náraz. Toto je liga, ktorá má náraz a som zvedavý. Proste táto liga konečne ma inšpiruje odsýpať. Kvôli tým spektrom. Chcem získať kvalitný spekter, chcem otestovať tie spektre, čo dokážu. Má náraz. Túto helmu potrebujem, toto za 70, túto helmu za 75, 150 a rukavice za 40, 200 kg z obo padne. A 200 kg z obo máme. Keby sa náhodou nepodarilo sa mi kúpiť, máme plán B, máme nejaké šmaky, ktoré sa dajú točiť. Máme plán B, máme tu gripy sa dajú točiť. Teraz som klikol veľmi kvalitný Juvie s relatívne kvalitnými rollmi až na ten movement speed, ten majú najmenší, ale 40 k štítu mne, kills damage trochu návrh a zrýchlia ich, o niečo rýchlejšie, čo všetko fajn. Hlavne je to dobré, keby teda som používal toto. Čím redukuje movement speed o 10. Všetko OK. Teraz pôjdeme už len tie nevyhnutné šmaky. Tie nevyhnutné pervitíny.
Už teraz, ako som bol veľkú chybu, ale tam ako Naze Little Shade. Ja stresujem kvôli Corrupting Blood, stresujem, že Bleeding a ich physical a chaos damage over time, stresujem. Seriózne. Seriózne. Nemôžu dávať ja môžem byť v podstate imúnny každých 5 sekúnd. Z 10 sekúnd bude 5 sekúnd imúnny a zvyšných 5 sekúnd mi bude damage over time robiť len o 60% menej damage. Seriózne sa bavíme. Ako ja som tam sú 2 damage over time a ešte je tam aj healing. Ako holy fuck. Holy Jesus, man. Holy Jesus. A ja tu stresujem. To robím stresy. To je niečo. To je niečo. Jak som si to nemohol všimnúť? Jak som si nemohol všimnúť to Little Shade? Little Shade dokopy s ďalším o 60% menej. To znamená, je to úplne jedno, ak mi dáte damage over time, ktorý mi robí, ja neviem, príklad 1000 za sekundu. Alebo 800 za sekundu o 60% menej. Si vybavený. Nerobíte mi nič, lebo to vyhealujem. Alebo 1000, aj keby ste mi dali. Complete the mission in a pit. Yo, Gua. Naozaj som nechcel byť mission v pite. Chlapci. Piče sú. Skorumpované jedince. Teraz príde znova klasika. Príde znova štrama. Ja stresujem. Teraz si ich užijem, pičusov. Teraz si ich užijem, pičusov. Kde to je? Toto je ono? Toto je ono, že? Ty kokos, ja stresujem, ty kokos. Ako som mohol zabudnúť na toto? Ako som mohol toto, damage over time, toto som myslel, hen čo som myslel. Regeneráciu 0,6, 0,8, jednotka. Less damage over time, 10%. Toto, ako som mohol toto mysnúť? Little Shade. O 50% less damage over time. Ako som to mohol mysnúť? To je niečo neuveriteľné. Keby som sa správne postavil... Dobre. Dobre, teraz to príde. Teraz príde ten skutočný pervitým. Teraz to príde. Kill Fanatic.
Počkaj, sme nezačali, tí kokoti. Alebo už to skončili. Konec piči svoje. Teraz to príde. Toto brnenie, kľúčové. Táto helma. Kľúčová. Áno. Táto helma kľúčová. A tieto rukavice kľúčové za 40. Holy shit. Teraz to príde. Teraz to príde. Teraz to príde. Teraz skončila sa vám dá. Štít už mám, v podstate mám aj štít. Mám možnosti, do toho štítu sa ešte dá dať aj rezistencia. Bones of Ulri sa plánujú používať. A Bones of Ulri sa na 100% používať budú. Pretože to je absolútne nevyhnutné. Lebo vďaka Bones of Ulrom bude mať 5 zombie, 25 level. A 25 level budú na 100%. V každom prípade má 25 level zombie. A všetci vieme, že na 5-kovej mapy 25 level zombie stačí a 5-kovej mapy budem točiť, tie budem rúbať. Tam sa to bude rotovať. A potom, keď budem mať level 85, 85 sa dá na 5-kových mapách. A na 85-ke pôjdem na červené mapy na Arid Lake. Pôjdem Arid Lake. Pôjdem Arid Lake a Jungle Valley. Tie dve budem točiť. Od 85-ky. Prečo mi dávate také bomby? Tu niečo smrdí. Nemusíme pokazané brnenie. To brnenie musí byť pokazané. Neukazuje to, ale musí byť slabom. Dalo mi strašný damage, čo je nereálne. Taký damage, že nereálne mi dali. V heavy armor. V power armor. Ako toto, keby som zohnal, toto, v momente, ako odkúpim, toto je koniec. Hej na to regeneráciu.
Hej na tú dexteritu. Veľmi solidný štít, ktorý ešte môžem zvýšiť, keď na to použijem Sacred Orbu, ktorá mi dropla. Hej na tú regeneráciu. Ak ja budem mať regeneráciu s handym, budem mať regeneráciu minimálne 900. Minimálne 900. No je to pokazané, čo mi dávali taký damage, to nedáva zmysel. To nedáva zmysel. Prečo mi dávali taký damage? Čo s tým je zase? Čo s tým je? Koľko som preťažený? Možno aj som. Povedať tie veci. Ja tú regeneráciu. Takže otváram si pre istotu. Ak to nevíde, nevadí. Ja tu mám aj plán A. Plán A je ísť coldové zombie. Plán A je ísť council. Dokopy z Makalu a Kokoboko. Alebo aj bez Makalu a Kokoboko. Alebo aj z Makalu a Kokoboko. Climb a workshop, mod a piece of armor, cook and beat base meal. To znamená teraz. Ale teraz to má trošku inú šťavu. Už sa to nebudem ani s týmto srať. Predám, čo sa predať dá. Mám upadala. Mám upadala. Opajme toto. Climate workshop potrebujem. Čo je najkľúčovejšie? Asi toto brnenie. Toto brnenie je asi najkľúčovejšie. Stále to si chcel 500 menej, ako som mal predtým. Ale... To je OK. Predtým som mal 3750. Ale rozhodol som sa teda, že... A keď som to videl už na rituáloch. Že ja som nemohol ani rituály robiť, to bolo... Všetko bolo, ja tak ako... V momente, ako som videl, že trojkové žlté mapy ma prizabíjajú, tak som vedel, že je koniec. V tom momente som vedel, že ten build nikam nedojde. V tom momente som vedel, že to ako zabudni.
momente, ako som videl, že trojkové žlté mapy ma prizabijú, som vedel, že je koniec. Že tu sa ďaleko nepohneme. Takže plán je veľmi jednoduchý. Do 85-ky robiť žlté mapy. Alebo uvidím. Uvidím. No, tie žlté mapy, tam sa teraz potom financie točiť. Teraz to nie je levelovanie bolo je, bude, teraz potom financie, potom zarábať, potom dropovať nejaké tučné veci. A tam je najväčšie šance na tých žltých mapách na dropujem tučné veci. Škoda, že má život, za 30 dáva. Za 30 dáva tento šezling. Škoda, že ja šezling absolútne nevyužijem. Škoda, čo? Že je veľmi nevyužiteľný šezling. A nie, že šezling, to by sa mi nehodilo, má život. Má život, nemá tú regeneráciu, ako by som chcel. Ale škoda ho. Má 6 linknuté brnenie, ktorý má solidnú evasion 3100. Má nejakú regeneráciu. Čisto teoreticky. Že sa sem dá dať jedna rezistencia sa sem dá dať. No. Dá sa dať ešte jedna rezistencia, jeden suffix, no. A časom možno využijem ten 6 link, má to už teraz 6 link, má možnosti. Ako za 30 by som mal jednoznačne podľa mňa zobrať. 3126, 6 link. Ne. Ne, nemá sapec, to je ten problém, ktorý to je. Ja potrebujem mať sapec nejaký tam. Tak či tak potom ísť sapec Lucky Chance. Koľko ich máme? Ale to stačí. No. Ja vám ukážem, či je to bleeding. Ja ti ukážem Troll Shaman, ty kokos. Troll Shaman a skurvený King of the Mist. Ja ich naučím po kostole výjsť za tých pičusov. Ak nie, ak ma porazia, tak potom už definitívne vyhrali. Definitívne to vyhrali. Toto je pravdepodobne posledný pokus. Ja vás naučím po kostole hvízdať. Toto potrebujem.
Lebo zároveň chce iba 170 dexteritu, čo je takisto kľúčové. Toto potrebujem. A tieto rukavice potrebujem. Tieto sú takisto kľúčové. Teraz to budem mať inú kávu. Teraz keď nebudem zbytočne rozhľadať body na kokotiny. Dying, no paint, dying, no paint, no paint. Mali sa nám dať Alaskan Winter, jedna. To je pohode. Hotovo, ne? To bol posledný. Koľko máme? 87. Máme 87. Ale tu sme skončili, všetko hotové. Tu sa spraví. Máme 87 za chvíľu, 13 levelov. Pohode. Hotovo. Ja naučím toho šamana sať tabaky. Tell shaman. Tell shaman. Tell shaman, hej? No jasne. Jasne. To sa nedá, aj neviete, na čo Trickster dokáže a tí ostatní to sú hovno. Neprežijú nič, dostajú damage jak svinia. 28 sa to rozprúdi viacej. Not all murders are equal. Už mám kicka od zuba. Damage over time. Damage over time. Co? Ako bude mať slabšiu evade šancu, bude sa hýbať na úrovni 70%, odhadujem to. Ale... Stračil. Bude sa hýbať na úrovni 70%. Ale budeme mať oveľa viacej štítu ako minulé. Kde to je? Budeme mať oveľa viacej štítu ako minulé. Na 5-kových mapách a hlavne budeme mať solidné 25 levelové zombie.
Budeme mať barky. Zabite tohto tu. Konečne zase bude naspäť bark. Bark. Bude naspäť bark. No, dobre. levelové zombie. Absolútny žoviálny kľúč. Absolútny žoviálny kľúč. Sme skončili. Na 28 môže mať aj spekte už. Tam ešte bude investícia. To ma ešte bude stáť. Tie spekte ma ešte budú stáť, fuck. My shadow continues to nip at my heels. Bag it and tag it, boys and girls. Do it for science, Shadow. Enough of this. Poor Tolman. I made this bracelet for him when he first arrived here. Idiot said he'd never take it off. I called him a liar. He didn't, though. Not once. I need to give you something. To pôjde. I asked a lot of you out there in the slums. More than I should have. A kritikali nepôjdem asi. Kritikali asi sa And that's all vyseknú. we exiles can ever hope to do. Lebo mapy môžu redukovať kritikali. A ja ten kritikal ma tak neverím. I no longer dream when I sleep. I have the same nightmare over and over. Mirror. It's never my reflection looking back. The first time that mirror appeared to me, it was cold as law. Just from Oriath, I had the displeasure of sharing a pen with in Gravisius' stockade. Piety took him for her experiments, and that night I saw her handiwork while I slept. This time it was Tolman, flesh dried to leather, organs shrunk to husks, blood trickling through his skeleton like red dust in an hourglass. It's Piety's gift to me, that mirror. At least I won't be seeing Clarissa the next time I look into it. Make sure it's not you I see either. I walked halfway across this forsaken continent because of an ode. Of jewels and eternity, it's called. For twinkled promises of jewels and eternity, the Gemling Queen gave her heart and body to the King of Shades for one more day in the sun, the last day in the sun. That's but a portion of the full epic. The Gemling Queen lived, and she's the enigma behind the fall of the Ezomites and the Eternals both. Look to the Solaris Temple to the northeast. Find the Gemling Queen's remains before Piety does, and destroy them. Have fun elsewhere. Tolman's dead then. Another victim of Piety's cruelty. Perhaps he escaped lightly. Look upon Grigor to see what Už môžeme mať disciplínu, nie? Piety's influence. Let me offer you something. In recognition of all that you have done for us, we shall mourn Tolman's death as we shall treasure Clarissa's life.
General Gravisius demands absolute obedience from his blackguards, meaning he's surrounded himself with cowards and lackwits, unable to lift a finger without orders. If you're able, traverse the river and murder Gravisius in his own barracks. He'll be ripping the very mind from the skulls of our enemies. There is nothing else. Oh, Mr. Boy, he was always up for a laugh, whether it was at his expense or not. But I would have massacred her as more. I can tell you, by the way, and it's my honour to welcome you, a dirty old son, and the choice of opportunity. The opportunity to make something of yourself, or the opportunity to have a very messy death. Victoria was a poet what ended up leading a rebellion, right under the nose of Emperor Chittis. But here's what really interests me. Our wordsmith was quite a talented larcenist as well. Pulled off the heist of the century, in the name of the people, of course. 3 finely crafted platinum busts, commissioned by Chittis for his favourite trio of generals. Victorio and his coppers hold up in the sewers. Now that you have Clarissa's keys, perhaps you'd be inclined to search out those heroic busts for me. I'm sure I can make it well worth you. Tento druhý. Si ho budem potrebovať. Tento by som hneď zobral. Tento vyfixuje dosť problémy. Tento má život. Tento má chaos rezistenciu. To je vtip. Tento má chaos, čo je tiež pekný vtip. Tento je bol solidný, ale má chaos, čo je vtip, jak Deo. Fire, lightning, lightning. Ale pravda, že stojí iba 5. Čo keď odtiaľ anulujem tu chaos 5? Možno to anuluje tu chaos odtiaľ 5. Chaosové. Ako má chaos rezistenciu, ale popravde... A tak by som mohol zobrať. Stále lepšie ako ten. Ten má sa život, rozumieme sa. Tento má sa život. Čo je úplne govno. Má fire? Má fire, ale málo. Má 3 suffixy, potrebujem som anulovať lightning. To sa dá anulovať. Anulujem a dúfame. Skúsim to anulovať a dúfame. Lebo tam nemôžem dať rezistenciu. Kvalitnú. Suffix, no to 3 suffixy. Ak zmizne lightning alebo chaos, sme v suchu, je to v podstate skoro 50-50. Sarm. Ak dáme patch odtiaľ ten chaos, tak sme vyhrali. Ak dáme patch ten chaos alebo tu lightning, sme v suchu. A dali sme lightning. Čo nebolo najideálnejšie, ale
A mohlo to byť horšie. Mohli sme dať preč energy štít alebo rejtu. Ja si myslím, že môže byť ešte spokojný. No tento má menšiu rejtu, iba 46. A má fire a lightning. A sem môžem dať fire. A lightning nebudem potrebovať a lightning bude priebežne. No, môže byť spokojný. Môže byť spokojný. Lebo tá 12 fire lightning, to sa dá ešte boostnúť. A 16, hej. 16 fire lightning. Má to síce chaos, ale čert to zober. Toto je boost jak delo. Toto hovno môže ísť sem. Keď môžem. Toto je čo za hovno? No. No, moja pointa je... Tu mám tiež iba 4. A to budú tiež iba 4. 44, 46, naozaj od tohto má ešte o 7 viacej. Vďaka pánu, škoda, že nevyšiel ten chaos odtiaľ preč, ale to je v pohode. Tam to štít. Plus tam vďaka tomu, že sme dali preč tú sračku. Môžeme dať čistý oheň. Môžeme dať čistý oheň. Ja si myslím, že sa to dobre zinkasoval. Môžeme dať čistý oheň 21-28 povedzme. 21-28 ohňa. Tu mal viacej ohňa? Mal. Ale nemal, lebo tu je 16, takže keď sme dali 25, tak toto je 30, 41 ohňa. Stále viacej. Takže to sú tie dva big boje, ktoré tu máme. Znova. Škoda toho chaosu, že tam je. Spolu dokopy dávajú 90 to veci. Škoda toho chaosu, že tam je, ale to už... Myslím, že lepšie to nebude, ja? Ale to už nemusíme riešiť. S týmto skvásím už asi na veky. Škoda toho chaosu, ale čo sa dá robiť? Časom ho možno vymením. Alebo tentokrát budem identifikovať prstene, ktoré sú Moonstone asi, alebo časom vymením. Časom vymením určite. Tento časom vymením. Len čo tam treba alokovať, sem ma to, že neladia. Amber a Clear sa mi zdá. Alebo to bola Sepia. Hello. Bola to Clear a Amber. Fireball Towers. Nehľadia. Ale tieto dva sú podobné. Fire Lightning a ešte jedno voľné miesto na Fire Code alebo Lightning, čo budem potrebovať. No! No. Veľmi dobre, 44 k štítu. Veľmi dobre. Takže nakoniec som si myslel, nevyužijem, a preto vám využijeme aj tento. Toto je ďalší z našich big bojov. Veľmi dobre. A teraz
ETOK chce potom za 40 odchytiť. A za chvíľu Spektre kupovať. Počkaj, ešte sa zase pozrieť, až mu... Už mám Aurid, ne? Mám už Aurid, determináciu. Jop, o 24 boli. A disciplínu. No to som napísal. Toto je on. Toto môžeme zahodiť. Kde ju mám? No, môžu byť všetky tu v podstate. Výborno. No to. Takže nakoniec aj prstenia sme posílili veľmi kvalitné. Ako môže byť rád, Annulmenta. Škoda, že mi dala preč ten Lightning a nechala ten Chaos, ale mohlo to byť oveľa horšie. Mohla mi dať preč tú rejtu veci nejakú, ale mohla mi dať preč ten štít. A to je bol potom už nepoužiteľný. Keď mi dala preč ten štít, tak je už dosť hovno. Dobre, kde to je? Kde sú tie dve? Tak nemôže byť všetko ideálne, nemôžeme dať preč tú chaos rezistenciu. Ako by to vyzeralo. Ako časom ho plánujem zmeniť. Za nejaký... Ale popravde... Neviem, či ho zmením. Myslím, že ten vydrží. Do nekonečna. Ako má tam chaos a... Uvidíme. Ideálne je naozaj, aby som nepotreboval. Aby som mohol nechať otvorené topánky a mať movement speed 45. Otvorené topánky a v helme by som mal Spectre. To by bolo ideálne, keď boli Spectre v helme a otvorené topánky. To bol ideálny proces. Čo býva taký damage? Kde to je, ty kokos? Teraz tu blúdim jak idiot, strácam znova čas. Retardované tupé hovna. Ste to dali niekde do riti. Nie na začiatok, ako to má byť.
Toto nebudem používať. Ja neplánujem používať tieto veci. Je to dosť neefektívne. Takže tie veci neplánujem používať vôbec. Nepoužíval som ich nikdy. Je tam dosť veľa bodov, čo sa tam vylíže len tak. Tie body môžem zužitkovať oveľa efektívnejšie. Tam to bude na to 200. Efektívne body. Efektívne body. Tvrdé, rázne, efektívne. To už není. Tvrdé, rázne, efektívne body. Nenahlásil sa tento s tým brnením. To brnenie je kľúčové, takisto. To brnenie má totálne... To mi ešte uľahčí s tou regeneráciou. Celú situáciu. Nenahlásil sa nikto z týchto pičusov, ani rukavice? Dobre. Pokiaľ nezožnem rukavice, s ktorým budem spokojný, tak je plán B. Plán B je tie triády. Do 85-ky som na 5-kových mapách, od 85-ky idem na 13-kové mapy. Na 85-ke tam už idem. To sú 80 levely. Ja tam hlavne chcem kvôli tým spektrom ísť, nech zháňam kvalitné spektre. To je to, čo ma baví. Bude tam pôjdem na 85-ke, to je malo byť OK. S týmto charom by to malo byť OK. Ale nebudem sa srať s tým šamanom, budem sa s ním srať, dúfam, že ma nezabije znova. Spičený šaman. Možno sa mi podarí naozaj fixnúť tú elementálnu rezistenciu. Možno budem si môcť dovoliť otvoriť. To fakt je pre mňa kľúčové používať tieto úry, pretože dávajú mi k zombiám a spektrum level. A všetci vieme, ako dlho potrvá, kým zoženiem. A 25 level znamená, že budem mať 5 zombie. 5 zombie, 25 levelových. S tými boostami, ktoré dostanú, s tým životom a s týmito vecami. Úplne v kľude to rozchodia.
A tam vzadu som to myslel, fucking hell. ...25 levelové zombie ich budú rúbať. Dosť na to, aby sme boli spokojní. Že ešte jeden bodík tam dole, mám 28. Už to dokončím. Dojdem na checkpoint, dokončíme toto. Ideme si bez spektre. Aj spektrum dáme level. Asi zatiaľ. Rozmýšľam nad tým. Tuto by niekde malo byť, tam je posledná. 3 boosty sú. Sa mi vidí. To znamená, oni by sa delili. Mini damage pôjde 5, budú mať speed. How many? Three. So 6 gadgets. Oh, 3, sorry. 3. Stay safe gadget. Ja som už dvakrát zomrel. A toto mi zaplatilo ten, takže prsten mám, amulet mám. A reálne budem ešte tučnejšie ako prvýkrát. A oveľa rozumnejšie budem naspekovaný ako prvýkrát. Oveľa rozumnejšie. Ako teraz tá regenerácia toho štítu bude neskutočne tučná. Neskutočne tučná bude ešte viacej, ako si myslíme, pokiaľ sa mi podarí zohnať toto, k tomu dáva 172. Toto mu dáva 172, pokiaľ sa mi to podarí zohnať. Toto mi fixne štít 222, si musíme uvedomiť, aká je toto bomba. Aj 222 štítu. Tešovinizmus. A potom tieto rukavice. A ideme. Sme ready. Znova sme ready na ďalší záťah. Tentokrát sa vám neprídu tí pičisovia. Tentokrát sa vám neprídu len tak. Takže spektre pôjdu sem tiež. Minion damage pôjde preč. Spektre pôjdu sem. Aby oni mali level. A oni budú mať 3 levely navrch. Aby aj oni boli tuční. Lebo tým budú stáť ešte nejaké financie znova. Ale teraz majú regeneráciu. Teraz majú od začiatku regeneráciu, žiadne šovinizmy. Teraz majú od začiatku 4% regenerujú už teraz a budú regenerovať 5% života. Takže teraz nie je šanca. Ešte k tomu 3 levely navrch. 3 levely navrch, to je koniec, to je šovinizmus. To budú drtiť jak pervitíni. Dove, kde je ten oný vrch? Je to z opačnej strany? A budeme točiť pekne 5-kové žlté mapy. Kvalitne číznuté. Rituály. Najväčšie šmízy. Tentokrát nepôjdem determináciu.
Budeme mať klasický bark. Plán je mať bark a disciplínu. Disciplínu a bark. Disciplínu a bark. No, kde to je? Kde to je? Takže teraz končí sranda. Teraz končí sranda. No, toto. Toto. Môže byť na to. Takže oni idú, oni sa budú deliť, ako som povedal. Nebude šovinizmus, nebude megalomanstvo. Thought I heard something. Teraz zoženiem tie spektre. Stay in the light. Thought I heard. No teraz to bude už trošku inak. Teraz skončila sranda. Ak nejaká sranda bola, teraz definitívne skončila. Ak nejaká sranda bola, teraz definitívne skončila. Takže iba toto sme chceli upgradenúť. Nič iné to není. Dexterity, Alive, Mana, Fire. Na čo tu tento držím? To je úplne hovno. Na čo to držím? Čo to je zač? Vymač to. Na 35 máme toto. Takže nič. Žiadny nejaký šmicler. Máme Kikazu, máme tento. Na 48, na 29. 29 máme tento je solidný. Sa nemôžeme dať nič? Môžeme, ale to sa nemôžeme dať nič v podstate. No takže takto to vidíme zatiaľ. Tá žena má nejaké štíty. Tá žena má nejaké štíty. Nepamätám si aké. Štyridsaťsedmička, 57. Good enough. Good enough, whatever, man. Zober si tie kvóty. Takže 47 a 57, takže 47 a riešim. Tento je tu číne stále máme. Na väčšie veky. Amen. No a potom je zóna tie spektra. Voze v prdeli makové. Takže tie veci potom odkúpiť. Uvidíme kedy zóna, uvidíme či zóna.
Forest Warrior, Perfect Forest Warrior. Za 5. Jaký daj? Teraz máme Soulblade 7. To mi vždy trošku... Potom mi vždy trošku vykrikuje hlavu, ale teraz oj. To je prvý. Ako popravde ja ten, čo má onslaught, ja ho asi aj nechcem. Ja ho asi aj nechcem. Nemám ho rád. Nemám rád toho onslaughtového. Tohto zovem za 5. Nemám toho onslaughtového tesačka. Stať ho. Pretože jeho onslaught nefunguje. Nefunguje stabilne, nefunguje skoro nikdy a nepáči sa mi ako búcha po zemi, ako sračkuje, keď je podrbaný. Štyri levely. Takže sú level 37. No, ako prvého postavíme Soulbladea. Na Šmikoša. Ako druhého postavíme Dargripera. Nášho Crackera. Ako tieto spektre, to je ako reálne asi jediný dôvod, prečo to v kuse zapínam. Ako, to sú šovinisti. Just need a moment to catch my breath. Dobrá, teraz im budem chodiť, ako ja nebudem chodiť, až do konca ja budem chodiť minion speed. Rezignoval som na ten... na ten kritický. Ten kritický vôbec nechcem asi ani chodiť, vôbec. Toto im budem chodiť. Ako poviem pravdu, to som rezignoval. Kde mám tie spektre? Som na Raging Spirity. Ale Feeding Frenzy na 31. Dosť som rezignoval na ten kritický, pretože na mapách im redukujú kritický damage. To znamená, nebudem sa vôbec špecializovať na kritický damage. Budem sa špecializovať na rýchlosť. Na rýchlosť. I knew you was the exile for the job. I'm sure you've been more than compensated already from Victario's stockpiles, but he's a little extra. Care of something I found under a dead man's bed. Why? Just because I like you. Stay out of the shadows. Keď si zoberieme, že za chvíľu končím, ty koňo. Tri body. A idem boostovať seba. Tu by som veľmi rád išiel. To sú povinné veci. Takisto asi aj to není. Toto je povinné. Že tu pôjdu s určitosťou 2 body. Instantne. Budú tie, ktoré sú na 100% povinné. A samozrejme ešte redukcie.
Redukcia na chaos rezistenciu zatiaľ potrebujeme, takže to pôjde. Ako pôvodne som chcel ísť. Chcel som ísť agresívne, ale nemusíte byť agresívne, to je v pohode. Máte plus 3 k levelu, takže v pohode. Na 31 máme, ale ako zatiaľ chodím determináciu. Uvidíme. Ale myslím, že vyzerá to veľmi sľubne. Vyzerá to naozaj tak, že budem môcť mať otvorené nohy a spektre dám do hlavy. Vyzerá to veľmi sľubne. Vyzerá to veľmi, veľmi sľubné. Počkaj, tuto je to kto je? Sa nepamätám. Tuto je tam na začiatku to je. Chcel som ešte kúpiť Minion Speed s 20 kvalitou alebo s nejakou. Toto je ono, tu inak, aha, dáme to. Zatiaľ determináciu. Determinácia sa potom vymení za bark. Determinácia pôjde na mesto barku. Moja fyzická rezistencia sa bude hýbať okolo 20%. To je zbytočné, nemusí to aj zbierať popravde. Pretože kým nebude bark, je determinácia. Kým nebude bark, je determinácia. Na 31 mám feedy frenzy. Golemy sú od toho levelu. Od 34 je golem. Od 34. Od 34 je golem. Mal by sa to nosiť tu, tie upgrade, aby som na to nezabudol. Od 34. Počkaj, nemám peniaze.
Po 34 golem. Ja naučím po kostole hvízdať tých pičusov. Dúfam, že ma nezabijú znova, Kriste Páne. Ak ma zabijú znova, tak to už neviem, čím začína to. Ak ma zabijú znova, tak je tu slušná šanca, že príjmem svoju porážku a zabalím túto ligu. Pretože je pravda, že tu ma zabil len preto, lebo damage overtime. A damage overtime bude fixnutý. Takže... Ja sa nemusím báť, že ich zabijú, pretože mám regeneráciu. Mám brutálnu regeneráciu a 3 levely navrch. Toto je zóna 29 a tie spektre sú teraz 37, takže nej šanca. I'd question what I've become if I felt the need. Now there's a familiar face. Before you say anything, yes, I did try to kill you. Inexcusable. I allowed pragmatism to overcome honor in a moment of desperation. Please accept my deepest apology. A quest of 6 linkov, pardon. What do you say? Can the two of us make a fresh start? Marvelous. Now, as you've clearly noticed, the Orflame has given me another respite from oblivion. Alas, it's a partial success only. I am neither man nor spirit, living nor dead. A state that comes with some rather frustrating restrictions. I know we've only just been reacquainted, but to put no finer point on it, I need your help. Ako nezúžne nevadí. Mám Iriho. Iri to fixuje. Ale bolo by dobre to zohnať. Ako toto tiež není taký problém nezohnať, ale tu dáva 61. A 40 k inteligencii. Tu ďalších 8%. Globality návrh. Will you look at that? The decanter spiritus. As exquisite today as when I found it all those years ago. You may fault the man, but you can't fault his craftsmanship. To sú o ničom. Aj keď tam ešte minion damage tam ide, majú oheň. Majú oheň, ide tam minion damage, no nie sú zlé. Nie sú zlé. Majú oheň, ide tam minion damage.
V podstate sú možno ešte lepšie ako hentie. Sú duálne. Majú oheň, no. Čo je ešte lepšie ako cold asi. Low on mine. Nechcem kúpovať dvakrát rukavice. Aké majú výhodu tieto? Nepáčia sa mi, lebo to plno sračie. Gain 6 life, gain 5 mana, leech. Tuto nie sú také sračky. A tuto je regenerácia. Kvôli tomuto. Proste tá regenerácia ďalších 40, keď sa mi podarí zohnať toto brnenie, ak sa mi podarí zohnať, tak to je 210 regenerácie iba z tých dvoch vecí. To je 210 regenerácie iba z dvoch vecí. To znamená, keď budem mať regeneráciu, ti hovorím 900. Ak sa mi podarí zohnať tie dve veci, tie rukavice, ak sa mi podarí zohnať tie rukavice s tým brnením, tak vytiahnem regeneráciu štítu na 900. Masochizmus. Nebudú mi absolútne nič robiť. Fixujem všetky tie neduhy. To si tu nechám. Toto mi prvýkrát oplo, tento prsten. Fixujem všetky neduhy. Be careful. Na 31 mám ten Feeding Frenzy. Teraz ho nikto nemôže používať. Trošku depresívne. Kde? Idem sa vyčmudiť. No na 31. Dobre, to je v podstate som hotový, dá sa povedať. Tento mi celkom vyšiel. 40 štítov, additional chaos, zvyšuje movement speed. Toto by som využíval asi aj. Ak tam hodím Exile a dostane to šancu na poison alebo šancu na bleed, tak je to brutálne silné. Ak tam hodím Exile a dostane tam hovorím Poison, Bleed alebo ďalší fyzický damage, tak sme závodov. A v podstate neplánujem ísť. Ako neplánujem ísť 6 sokitnuté zombie. Neplánujem to ísť. Poviem pravdu. Ako asi ich pôjdem, ale
Nej to plán. Nej to plán. Takto to vyfiltrujeme. No. No. Už máme všetko? Jo. No. Takto často, posledná to bol oheň. Báňa bola jediná liga, ktorú som tak často začal od začiatku. Bola liga, kde som zomel na nejaké 70, sa mi zdá, plus minus 72, kde som zomel, že som sa nedostal ani na mapy. A sa mi zdá, že som ju ani nešiel ďalej. Nepamätám si to. Zatiaľ to budeš trénovať tam. Takže mám regeneráciu finishnú, tu 5% regeneráciu života. 1, 2 a 3. Mám 5% regeneráciu života. Takže títo regenerujú v podstate 1000. Not a speck of dust Aj or brick 1000. out of place. Someone's got too much time on their hands. 100. 100 regenerujú. Čiže dosť. Tu máme prvý. Neviem, to či pôjdem, toto neviem. Ale vysoká šanca je pôjdem tento Surge of Vigor. Lebo to je každé 4 sekundy vygenerujem 15%. Budem mať povedzme 8000 štít, čo by som mal mať, ak všetko pôjde podľa plánu. % z 8000. 10% z 8000 je 800. A 5% je 400, takže 1200. 1200 je 15%? Lebo som to vypočítal. Nie je to nejako veľa? Naozaj tak veľa? 1200 mi každé 4 sekundy vygeneruje akože? Naozaj tak veľa? Je. 10% je 800. Tým pádom 5% je 400. No. A. 1200. 15% je 1200. Takže 1200 štítu by vyregenerovalo každé 4 sekundy. Ako ja reálne rozmýšľam, či je naozaj nevyhnutné pre mňa ísť na Ghost Dance. Lebo ja si myslím, že ja to nepotrebujem, ten Ghost Dance. Ten Ghost Dance. Ako toto na 100% potrebujem, to sa obísť nedá.
Respektíve dá sa to obísť, ale toto je v pohode, lebo už som aj tak tu. Lenže toto už nepotrebujem. Tu by som ušetril 3 body. Ja nepotrebujem ten Ghost Dance, príď sa váčku. Ako ja mám rád. Ja rád chodím, ale... Low on my Ghost Dance je dobrý. To je brutalizmus. Ghost Dance je dobrý, to je v pohode. Nebudem úplne šetriť všade. Typujem, že už som ušetril aj tak toľko bodov, že ich nebudem mať kam dávať. Že tá situácia bude taká, že budem rozmýšľať teda kam dávať body. Lebo tam z dola som ušetril tonu. Z dola som ušetril. Je vysoká šanca, že minionom budem môcť ísť aj. Je šanca, je to len šanca, že im môžem ísť toto. Life, chaos. A ďalší chaos. Oni mali chaos strašne vysokú, 26. 53. To by nemali nikdy zomať absolútne ten tým. Ako ten minion damage s určitosťou chodiť nebude nikto. Nebudem chodiť minion damage aj náhodou nikomu. Ako to, že im to zníži o 25% dole život, to je strašná brutalita. To sa na to. To stojí za to. To je tak nerfnutý jam. To stojí za to iba vtedy, keď máš Awakened. Áno, Awakened sa oplatí, lebo Awakened dá jeden level navrch. You are not a cockroach. Strange. Inundated with cockroaches I am. Black ones, four limbs, nasty, spiky things. Are you spiky? If so, my ribbons will pluck your spines. Malachi liked spines. Liked my spine. Pretty spine. Bejeweled and bountiful. Enough to make an empire weep. Do you weep, not a cockroach? I do. Tears are infinite. Why, on this very day I found a new reason to cry. What is that you have? Not a cockroach. My ribbons full. Those black ones wanted them, my ribbons. Wanted to wrap the city in black ribbons. Now they are my ribbons forevermore. Forevermore. I hate forever. I could tear happy ever after from bards' bleeding tongues. You're still here, not a cockroach. Oh. Gratitude, yes. I should give you a token. To je dobre, to sa oplatí. What token? This. To je v pohode. Is this to your liking? The cockroaches will come again. They want the twist. That cockroach emperor. The other bugs shout his name. Revisius. Cross the river, squash the emperor cockroach in his nest. The bridge. It is barricaded. That spawns a tricky question. Questions. I asked too many questions. Chit has told me so. I asked where it all went. Our feculence. Chcem sa dať ešte jedna rezistencia. Under the river. The sewers from the To je dobrý štít, ten to ešte chvíľu vydrží. filthy, fetid tunnels like a roller's cloaca. A black place. Crawling with the undying. Once beautiful and arrogant gemlings. Now the foul waste of the empire. Čo potrebujeme? Fitting, isn't it? Fire? I like you, not a cockroach. Dáme tam oheň? I like that you listen. It would annoy me if the Undying murdered you. Hermetic sulfite. That's what you need. You have some already. You are a resourceful unbud now, aren't you? Give it to me. I was all eyes and ears when Malachi Je to died. rukavica. I will make something of your fulmetic sulfite. I will forge an infernal talc that will bring the most furious of light to the undying darkness. A dash of arcanity, a pinch of insanity, a whisper of profanity, and the infernal talc is now ready. Leave me,
not a cockroach. Nice. I'm leaving you. Ak by som mal elementálne rezistencie, tak potom mám veľmi ľahké s topánkami. Lebo potom mi stačia topánky bez movement speedu. Nepotrebujem v topánkach movement speed. By som teoreticky veľmi ľahko našiel nejaké tučné. I'm inside the blackguard stronghold, like a fox in a hen. Ale môžem sem dať... nejakú rezistenciu. Fire cold. Výborné, výborné, výborné. Výborné. 12 fire, 12 cold, lightning. Tento chvíľu vydrží. Tento chvíľu vydrží. Veľmi dobré roly. Ešte ho trošku blísneme, prečo nie? Lebo toto je solidista. Ten sa bude používať. Trošku blísneme. Veľmi solidný. Veľmi solidná gurmánka. To je nič. A toto mi dalo diela, že? Vyzerá to všetko to nasvedčuje. Dobre. No počkaj, ja som tu. Dobre, poďme. Nezastavujeme sa, teraz naozaj to musíme rýchlo točiť, nezastavujeme sa. Tuto bude ten Pichus s fire damageom. Tuto bude mázvec. Just need a moment to catch my breath. My place is at God's side. Where will your journey end, Exile? Had I killed you back in Arif, I'd have been showered in gold. Where's the justice, eh? Zastavujeme sa. Teraz to musí ísť ešte rýchlejšie ako minulé kolo. Nezastavujeme sa, nezbierame, potrebujeme nič zbierať, to nás zdržuje. To nás zbytočne zdržuje, čas sú peniaze, nezastavujeme sa. Nezastavujeme sa, títo, ideme. Nezastavujeme sa, nepozeráme, nezastavujeme sa, ideme. Nezastavujeme sa. Teraz sa zastavíme, aby sme dali skill point. Rozmýšľať, že sa to oplatí, počkaj. To sú iba dva. Ale toto zvyšuje damage. Musím sa to niečo riešiť. Už môže byť 7. Môže byť 7. Tohto zložíme, alebo nám rád. Low on mana. Dobre. Ideme. 32 level. Nezastavujeme sa, ideme.
Ideme. I was once off my tits for 3 days after taking bad leaf drops. Felt just like this place. Bloodborne je na akom leveli? Môžeš sa vám používať. Bloodbond. 35. Aké nám čo môžem kupovať? Čo to obehlo? Tridsaťpäťka. A myslím, že Bloodborne je v pohode. Do ambush charge vydrží. Do ambush charge vydrží, si myslím. Za jednu, to je v pohode. Za jednu do ambush charge vydrží. Toto na 34. Hello. Be careful. Increase maximum life. Minioni majú life. Ja mám life. Do ambush charge, aj keď bolo také, že zbytočný šmicler, môžem povedať, ale whatever, man. V konečnom zúčtovaní by to bol bark. Kým nebudeme mať bark, kým nedostajem bark, dovtedy budú bude determinácia. Ale tým pádom, že púšťam determináciu v konečnom zúčtovaní, tak ušetrím jeden paket. Stačí mi len 2 sokety.
Piče booby trap. Toto je to. Toto je všetko booby trap. To bude na opačnej strane, alebo tam v pravom tahu, to nevyzerá, že to bude. Tu to bude. Alebo to nebude ani tu. Damn it. Tieto ich labyrinty. A tu to bude. It's been a grand experiment, Shadow. Time we saw the results. Yeah. Damn you! I try not to take my work personally, but you, Piety, were a satisfying exception. Wherever he is, I'm sure Tolman knows what you've done. I know you didn't do it for him or for me. It doesn't matter. Piety's reign of cruelty is over. Thank you. Nechcem zobrať tieto, nerátajú som. See you. To radšej pôjdem one. Gambling Queen, she's impossible. Lebo tie rukavice nie sú až také dôležité až tak. Why is she not one of the Undying? No, these questions can wait. Prežijeme bez More nich. pressing one. Is she safe from the Ebony Legion? You've been busy. With this fool back where it belongs, the Wiggins should be able to keep the Ebony Legion at bay. We've both seen what they can do to a man. Whether you were saving your own skin or thinking of others, it matters little to me. Takže tie 4 body, ktoré by som vrazil do toho vrchu, do tej kokotiny, You stood in presence of the Gemling Queen. v podstate ušetrím, dá sa povedať. In my nightmares. Piety dies amongst her A abominations. pôjde to do Little Her Shadeu. warped dream torn, maddeningly out of reach. As a poet, I'm fond of that creed of justice. Here, the executioner needs recompense. Unfortunately, Piety was simply a puppet of a greater force. You've cut the strings, but the master remains. Dominus. That key you've picked up, I heard the blackguards talk of it. It's the one key to the scepter of God on the northern edge of the blackguard encampment. Only Piety was permitted to carry it. Dominus accessed his laboratory at the summit of the tower via a pulley system rigged to the outside wall. That way will be barred to you. And I heard of no one, not even Piety, going in or coming out of the lower levels. Go with care, Exile. I can't imagine what's inside that tower if even Piety and Dominus feared to tread its steps. Goodbye. You are the true spirit of the Makoru, the shark. Not the cowardly beast that sinks its teeth into the lonely swimmer. You strike the Waikoama, the canoe, spilling a feast of men into the water.
hunters turned hunted that you dine on at your pleasure. Have this, Makoru. You have claimed the most worthy of prey, Makoru. Piety, the mistress of corruption. I'm not saying the war is over, but you've given Rayclast a much-needed respite. Because of you, this land lives to see another dawn. Why are you still standing there? Well, minioni skončili. Piety's off to meet a maker, is she? I'd love to be a fly on the wall of that little chap. Ja idem posilovať seba. Bring me back something nice, huh? Posledný bod do minionov, idem posilovať seba. Miniony to fixnú na týchto 182, na tých 200%. A ideme tie nevyhnutné veci, to znamená tuto. 2 body ako prvé. A potom samozrejme Chaos musíme brať. Budem to potrebovať tentokrát. Tie ispeky, na tie ispeky potom nemôžem tentokrát nezabudnem, tentokrát mám regrety. Just need a moment to catch my breath. Takže posledný bodík do minionov a ideme. Ja síce ešte túto, zabudol som na to, to je povinné. Tá penetrácia je povinná. Dlho som sa nevytešoval z toho 6 linknutého brdenia, ktoré sa mi podalo 6 linknúť. Dlho som sa z neho nevytešoval. Tak bohužiaľ 6 linkol som ho na charakter, na to nemá. Ale to je úplne neuveriteľné, že vlastne máš rezisty a aj tak mi dajú damage jak dielo. To si keď ťa trafajú, to je úplne o ničom. To sa hýbeš vždy na hrane a to musíš... To je nič. Ja som na to zvyknutý, no už som to nevedel, ja som si odvykol, že od Barbara. A nikdy som nemal také, ja si nepamätám takéto problémy s ním nikdy. Nemá zmysel to zbierať. Používame úlohy a ich budeme používať. Na 34 máme hento. Budeme používať teda Bloodbond. Please, do not be alarmed. I am neither monster nor murderer, though that is the duality of existence that defines San these days. Toto. My name is Yosef Fuanga, and Toto. I have the bleak honor of being the sole scholar Tieto of the rukavice. Curious Intellection. This grand Tieto rukavice sú najskôr, že tučné. Tam dáš minion damage a ideš. In more mundane circumstances, it would be preposterous to ask this of you, an utter stranger. But given that I don't know in which century I might see another pair of flesh and bone hands, there's a door, you see, concealed behind the shelves. It leads into the archives. That's where Isius Perandus concealed his golden pages. Can you see how maddening that would be for me? No, of course you can't. Ridiculous of me to... Suffice to say that
They are beyond my reach. 4 Varlish texts they are, of priceless historical insight. Please, find my friend's golden pages and bring them to me. You will be rewarded. I vow it before the ancestors. Jo, jak to funguje? Či tá konverzia funguje? Let's speak again. Či skonvertujú, keď to skonvertuje? Lebo ten Mondragon Grass mi dáva 125% fyzicky, hej. Či to skonvertuje, či Mondragon Grass ten fyzicky naozaj premení a potom premenený Good doggy. premení na Lightning, alebo to skonvertuje a Mondragon Grass tým pádom stráti 125% damage na vrch. Čo nič. V každom prípade nie sú dobré. Tuto nebolo nič. Nebolo to náhodou tam. Nebolo to náhodou tu. Nebolo čo. Nebolo to tu čo. Fuck. Kde to zase je? Našiel som to. A pánu. Za chvíľu vytač si mi Carriona. Kde je ten Feeding Frenzy? Kde je ten? Tu. Pohoda. Do červeného dáme do červeného dáme melee physical damage. Je to tu? Carrion. Trochu dostaneš melee physical damage. Dobre. Toto ešte potrebujeme.
Máš speed, ne? Máš speed a feeding frenzy, tak sa pohni. Idem ti zobrať minion damage. Netrénujem ho tu náhodou niekde. Minion damage. Mám ho tu niekde. Netrénujem to, kde minion damage modifier. Hello. Be careful. Fine. I want to sell. I want those markers. 45 chaos. To máme, toto máme hotové. Ideme si zobrať melee. Melee physical damage. Hail Ghost Slayer. Ako je pravda, že mám vytrénovaný v akte 2. Yes. Kúsok, to môžeme odtiaľ to zobrať. Wow. Ja som to minul predal. Be kind, if you can. Ja som mal automaticky to predal. Oh. Oh. Som to minul automaticky vendorov. Och. 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 Och, och, och. Och, och, och. To je nepríjemné. By the ancestors, it's good to see fresh words in front of me. To je nepríjemné. Now, my translation To skills je automatika, to what už. easiest were. I can achieve a meager paraphrase at best. But a little knowledge is better than none, is it not? Let us begin. Preto. This tapestry of truth is a threadbare cloth indeed, but at least you have allowed me to begin the first few stitches in its restoration, and to set Determinácia sa používa nebude. in return. To bude bark, Allow me to give you this. bark a A disciplína. little practical wisdom to improve your lot. Bark a disciplína. Cold penetrácia 20. Máš Ice Bite. To buffly. Pays the best chance to gain his frenzy. Charge. Fortune favor you.
Kde je ten plum? Toto je ho nájsť. To je nájsť ten plum. Questy musia byť všetky hotové vždy. Je na to mapa. Som misia hromade. Tu je niekde jeden plum. Mám silnú determináciu. Koľko mám sil? 75. Dáme do sily. Ďalší bodík. Dáme do sily ďalší bodík. Jeden plum. Tuto to bude na tejto strane alebo tam dole. No, milo som to povedal. Tam vzadu bude? Ale bude tu. Tu nie je to problém. Zatiaľ nie som až tak vpredu. A to bude... Môže byť tu. Kde je ten plum tu? Je tu čo? Fuck. Veď som aj to na začiatku. Dá sa tu prejsť? Možno bude tu. Má booby trap. Booby trap na... Plno booby trapov. Aj ten Molten Shield ma nespasil. Pičný troll šaman dal jednu bombu na zem a bol som mŕtvý. Ja neviem, čo to bolo za bombu, ale bol to spell. Ja to nechám na tom názvu. To je... No to celé niečo. A títo pičusovia, tomu to dáva neskutočný damage. Hen tomu. To je nič, ty kokos, to sa nedá urobiť. Pokiaľ ťa budú trafať, pokiaľ nesapresuješ spely a neevaduješ hity, pokiaľ ťa budú trafať, to sa nedá postaviť na to, aby ti nežrali život dostatočne veľa.
A to som mal ešte Immortal Flash, ktorý má... Mal som aj Bard. Ne, to je o ničom. Celé o ničom. A celé absolútne o ničom. Absolútne o ničom. O tragédia. Whoever built this. Depresívna. Ako mám rezistenciu na lightning? 80. Fajn. To je nič. Toto ešte nie. No. Až tu do Scepter of God sa mi zdá, že... Right. Alebo to bolo tam dole. Nepamätám si to. Vysoká šanca, sa budem musieť vrátiť ešte. Asi to bolo tam dole, alebo tu, neviem, to je. A toto už nebude. Fucking hell. Toto už je ten vrch. Mal som to pozrieť celé, god fuck. To už to není. To bolo v druhom pravdepodobne. Fuck, budem sa musieť vrátiť. Pičusovia, ktorí mi odmietate predať toto. PJ Murphy. Skurvisyn. Idem ho zložiť.
A tak sa budeme ešte musieť vrátiť tam. Fuck. I've dealt with far darker shadows than you, Exile. No on mine. Just need a moment to catch my breath. Submit, heretic! Fuck. Minion speed som chcel pozrieť. Fucking hell. Čiže vypadá za solidnú sumu. To je plus 10. A to je jedno. Free. OK. O! Viac aj nemám. Viac aj nemám. A dobre. Have you ever seen the true face of God, Exile? Die in awe! The touch of God! This world is an Raz ma zabil tento, lebo som vyšiel z tohto kruhu a zabil ma ten dážď. Keď som nepoznal tú mechaniku. It's funny, Your Grace. I always thought you'd be taller. Sacrifice než 20. You have mounted the summit of the Empire, not a cockroach. You have crushed the bug Emperor and wiped his maggot dreams from the skin of Rayclast. Dominus exiled you, naked and alone, unto the palm of death. But you would not die, would you? No. No. You cuddled death, promised it the world, made it your courtesan, and so generously shared it with all your fleeting friends here in Rayclast. Not once did you forget what you were. Not a cockroach feeding on the corpse of a dead empire, like the pests you crushed as you walked. A man, the sort of man that planted the seed of this empire right here in Sam so long ago. What teetering and twisted life it still holds dear, this land owes to you, Shadow. Of course, there will be more. You know that, don't you? Emperors. Avaricious little pests scrabbling to steal the legacy of their betters.
Unless we burn that legacy, clear its infection from the flesh of existence. 27 Go north, krát my 5. lovely unbug. Go to Highgate, to the beginning of the end. To je slušné. Dive headlong into the nightmare sea. Catch 135 regenerujete za sekundu. big fishy. 135 regenerujete za sekundu. Ja regenerujem 165. Rýchlo to prejdeme. Piče, čo tam už nemôžem to ani prejsť. Zoberiem to, dojdem do mesta. All this water and not a Toto, single welcome fuck. boat in sight. More walking and killing for me then. Tak si tu budem tiež potrebovať. 86 zatiaľ, čo je solidné. A dosť veľa dexteritu nebudem potrebovať. On získal dexteritu na tej ceste, čo jasné, tu získal jednu. Áno, toto mi dá goal attribút, tam toto mi dá to dexteritu. Tak keď som potreboval dexteritu, sa vybaví, ale myslím, že... No ja som zvedavý, na tento build som ešte viacej zvedavý, lebo tento build mal byť ešte tučnejší ako ten minulý. Nebudeme sa spoliehať na šancu, na kritické šance. Pôjdeme tučný základný damage. Základný damage bude ako keby kritovali. Ak by sa im podarilo zohnať hento, tak sme závodili, jak 5 koruna. No sme tu. Teraz ideme doraziť hento. To, čo mi nevyšlo. Fucking hell. Kde to tam je? Pohode. Je to také zlé, máme 35 level, to znamená, sme 3 levely na touto zónou. Takže tu stále ide solidné skúsenosti. Takže v prvom nie, musím si zapovedať štormia. Bude z tejto stále?
auto tu. No a čo? Dobre, takže v prvom nie. Či to už je druhý? No v každom prípade tu není. Toto bude. A to sme hotoví. We opened the gates to you for two reasons only: dominance and piety. They made themselves our enemies. You made them dead. A konečne sa budú 6 linknúť. Now, Oyan believes there is a third Aspoň raz za históriu, len som This zomrel. is our enemy. Perhaps you can make it dead as well. We Maraketh are tied to our Akara, our tribe. You are a man who has cut his ties, Shadow. A tieto sú A OK. man without restraint can achieve the greatest of deeds. And the worst. Je tam cold, je tam lightning. Perhaps it is time to allow yourself to be lashed to Čo by something definitívne greater. fixovalo veci, no. A je tam tá regenerácia. By definitívne fixovalo veci a dá sa tam dať ešte aj ten damage. You will be remembered. Tie tiež nie sú zlé, pretože majú zase väčší štít až 71, na rozdiel od týchto, ktoré dajú maximálne 49. Mal by som ich zobrať, tie sú lepšie. Ako ten štít je štít, ja. Mal by som ich zobrať, no. Tieto by som mal tiež zobrať. Tieto by som mal hlavne zobrať, nie že tiež, ale iba. Tieto sú craftnuté. Monk. Lebo toto je jedno. Toto je jedno a to isté. To je jeden prefix. 1, 2. Môžeme mať 1, 2, 3, 4, 5, toto je craftnuté. Mali som zobrať tie za 50, ja. A kráľne, keď sa zoberieme, to by som, s nimi by som mal už istotu. Ako majú tam kokotiny, ktoré ma nezaujímajú. Tie lifey. Ale... Na to nemôžem pozerať. Dajú mi 71 štítu takisto. Čiže solidná. Je to 50, ale... Má to tiež kokotinu. A na to asi nemôžem pozerať. A teraz zoberieme tie nevyhnutné veci, ktoré na 100% chcem. A to je tuto. Tieto dva body. Mal by som ich zobrať za tých 50. Ak je tam kokotské roly, ale nemôžem pozerať na tie kokotské roly, musíme pozerať na efektivitu tých rukavíc. Áno, je tam život, to je sračka. Ale... Just need a moment to. I just killed an emperor. With a feather that size, I'm going to have to get a bigger cap. Life, sila, regenerácia, lightning. No to nie je zlý. No to je reálne ešte lepší. Som tam dala ešte jedna rezistencia.
Len to je solidný tukán. Len to je čo? To je úplná sráčka, čo ja to držím. A ja som nedal hentomu. Fuck. Ooh, look at that. Tie rukavice by som mal zobrať. Lebo s nimi na 100% som v pohode. Potrebujem dox. Tieto rukavice by som mal zobrať. 71 štít, ten štít je sám o sebe celkom solidný. A nemám zaručené, že sa henten naloguje. Henten sa nemusí už nalogovať, môže to prestalo odsýpať. A okej, zoberiem tieto. To je whatever. To je whatever. Tie rukavice sú... No. Má byť všetko OK. Ja nemôžem teraz náhodne predať Vendorovi zase zabudnúť sa ako s Bloodbondom. Malo by tam ísť, malo by to byť crafted. Takže aj môžeme sem dať minion damage. Za tie a za jednu. Ako nechcem to zatiaľ robiť. Len či budem používať. A má tam slušný život. Možno ich budem používať skôr. Ak ich budem používať skôr, tak ten život využijem viacej. Right. Tentokrát to vyšlo na 7. Dobre, tie rukavice sú dobré. Tieto Akuna z Will. Môžeme ich vymazať. Sáčka. Toto sú čo? No. Takže kľúčové sú tieto. Dobre, takže v podstate tu sme tiež, takže vyzerá to tak, že nebudem chodiť. Triády. Toto je čo, to sú hentie, toto je čo? Na 50. level. Veľmi zaujímavé šmiclejky. Ktoré používam ja? Tieto. Toto je úplne hovno. Môžem vymazať. Alebo na 100% budeme používať na 47 tieto. A do 47 asi budeme stykovať s týmito. Tieto sú tučné ak delo. Tieto sú ešte tučne 71. Minion damage sa sem dá dať. Triady pôjdu sem. Už môžem používať tento. To je náš upgrade. Toto je náš ďalší upgrade. Trošku cold klesol. Cold do Oblivionu. Toto prečo držím? Toto sáčku. Prečo držím toto?
Čo to za sačku? Prečo to držím? Tie sú kľúčové. Dobre, takže rukavice máme. V podstate tieto ja sa neviem ani kupovať teda. Majú menší štít, iba 49. A iba 49 štít. Tým 71, čo robí svoje. Takže potrebujem zohnať túto helmu. Toto brnenie. Ale dobre, v podstate máme rukavice, máme aj toto pripravené. Keby náhodou som chcel testovať alebo niečo, ale tieto sú kľúčové. Zombie budú mať v podstate, ako som povedal. Tie helmy nemôžem používať na 60, čo? A na 62 mám tu, takže to sú v pohode. Na 62. Dole. Dole. Takže na tomu to dám ten plán. Look at the sheen on that plum. Is it not the most delectable fruit that you've ever seen? No? Perhaps the glass of hope is for my eyes only. A teda potrebujem zohnať. Wondrous! Nothing bonds two souls more soundly than murder. For that reason alone, I Keby som mu dal 18% viacej, tak dá 3400. amateur didn't know him. Quick squeeze of the plum. Teda keď sa mi neoplatí kupovať už. Oh, Ako som povedal, menší štít, the juice so swiftly. rezistencia menšia, ako hentie sú tučné. And Má dve rezistencie. Dobre, takže už sa môžeme spoľahnúť na to, že rezistencie potrebovať nebudeme. To znamená, I believe I shall už je to jasné, že budem môcť používať úlery. Úlery budem môcť používať. get too carried away. There's the small matter of your recompense. Úlery budem môcť používať. Čo veľmi prozaické. A toast to swift endings and promising new beginnings. Oh, and you might want to avert your gaze once. Stále sú plus 5, keď sme na plus 20, I doubt that my return to Zaujímavé. sanity will Viem to spraviť. Dobre, tento chár bude konečne ten mazec. say in the love dens of Tento chár bude ten mazec, na ktorý sme všetci čakali. Teraz to príde. oh my. Teraz to znova rozprúdi. Tvrdo. A raz sa to znova rozprúdi. Tvrdo a rázne. Tentokrát budem môcť ísť chaos inokuláciu. Budem môcť ísť chaos inokuláciu na levely. No, it's gone out. What am I? Budem môcť ísť chaos inokuláciu na levely. You cannot be. I will. Na leveli 67. Na leveli 67. Zatiaľ. Ak by som odkúpil toto, tak na leveli 68. Poor Fairgraves. Your plans just don't end well, do they? Hier je na koľkátke leveli? Na 69 sa mi zdá. Na 65. No. Tak na 65 s určitosťou môžeme ísť skills inokuláciu. Ak by sa mi nepodarilo kúpiť lepšie na 65, už to môžeme schátrať. Ona tam dá 2 body. Your kind back in Theopolis, Shadow, Tie 2 body zainvestujeme. and I know why you do it. Why stop being a useful question the moment we set foot in Ray class, Pataris? Without the why, what's left? How? To survive. Please, Shadow, ignore Pataris. Until next time. Ako ne, možno by som mohol skúšať Grace. Nechce sa mi popravde.
Ako oplatí sa mi testovať Grace, oplatí sa mi testovať Evasion, a neoplatí. I am Tasuni, Ne teraz. he who peers into the gloom, who hears the black hearts that thunder within the mountain deep. If you seek enlightenment, find a torch. If you seek to understand the nightmare, I can help feel your way through the darkness. I understand that you like to be called a shadow. An interesting thing about shadows, they are strongest in the day and are utterly consumed by the night. There won't be much daylight where you are going. The gate is open, and now I hear her voice as clearly as if she was sitting right here with me. Words of a dead woman reverberating up from the depths of Highgate. A spirit chained, yet not enslaved. Tortured, yet unbroken. That dead woman is Desert, and our red Sakema longs to return to the dust of her vestry. Free her, and I shall reward you as my gifts allow. Tak opäť zase budú mať svoju slinu. Zase budú slíniť. Slíniť, odsypať a točiť. Nenahlásil sa pičus. Toto je dôležitejšie popravde. You shall Aj be keď, ťažko povedať. The rapture is our hope, our desperation. It will set the nightmare to boil, cook that nice big fishy in its own whining brine. Listen with all of your ears, not a cockroach. The rapture was Malachi's most wondrous creation, the only fire hot enough to burn the beast from existence. And its fuel? A gemling queen. Blood and flesh and gem. Yet my selfish self did not want to burn away, and so the fire was but a tiny spark. The spark of a cataclysm. I am sorry, my love, my Malachi. Go to it, not a cockroach. Find the rapture. Make me sorry no more. Don't die. You walk to us upon the backs of the murdered. Though we are both forged upon the battlefield, we Maraketh are not like you. We fight for survival. You fight for ambition. And that is why you will understand the beast within the mountain better than we do. That is why you will kill it. Lady Diala has told me this. She has much faith in you, Shadow. The question is, can we Maraketh share in her faith? The gate is open, and the darkness calls. Good hunting, Cursebreaker. My už môžeme Where používať you are needed. multistack, ne? Od tej C8 sa mi zdá už. Od tej C8, ja. Ešte nemôžeme. Od tej C6, ale...
A dá sa to aj takto robiť. A možno to takto spravím. Speed a multistrike. Môžem to aj takto spraviť. Že by som mal v tých rukaviciach aj zombie, aj spektre a jedni aj druhý mali 2 k levelu. Lebo ono sa to nezdá, ale tie spektre robia tiež damage. Tie spektre už robia damage podobný ako zombie. No menší, ale keď aj oni budú mať 25 level, otázka je, čo je lepšie, dávať melee physical damage zombiám alebo dať spektrom tiež 2 levely návrh. Ja si myslím, že dať spektrom 2 levely návrh bude lepšie, takže takto by som to nejako videl. Takto by som to nejako videl. Takže v podstate teraz nie je problém. V rukavice bude mať aj spektre. Takže to je v pohode. Takto nejako by som to videl. Aj spektre by som chcel, aby boli 2 levely. Lebo oni robia tiež, toto sú spektre, ktorí podajú výkony. Dávajú corrupted blood a podobné veci. A aj oni potom by prežili. Takže takto nejako by som to videl. V tých rukaviciach budú aj spektre, aj zombie a aj spektre, aj zombie budú mať 25 level. A to, že budú mať spektre 25 level, tým pádom znamená, že môžu byť 4 znova. 4 znova. Someone or something is keeping very busy in the bowels of this mountain. Takže áno, áno, áno. Nebudú zombie štvorlinknuté a spektre niekde inde. To je waste. Tým pádom z určitosťou môžem povedať, že Carrion Golem bude štvorlinknutý. On bude mať svoj elementálny špak. It's always comforting to witness an honest, permanent death. On bude mať svoj elementálny šmak. Svoje feeding frenzy. Elementálny šmak, feeding frenzy a minion speed. No. Elementálny šmak. On bude teda. On ako jediný bude iba level 23. Bude mať elementálny šmak, feeding frenzy a minion speed. Dobre, takto to spravíme. Ťažko povedať, koľko damage strátia zombie. Zombie strátia, neviem koľko, ale znova. Tieto spektre už robia svoje. Tieto spektre sú už porovnateľne silné ako zombie. To znamená, keď budú mať spektre o level 2, tak si dovolím tvrdiť, že to bude lepšie. Bude lepšie spektre level 2 podľa mňa. Ako zombiam dávať 1 melee physical damage. Lebo ja neviem, ja som vždy
Vždy bola otázka, či ten melee physical damage funguje. Po prvé neviem, či funguje. Po druhé, či funguje na slam. Vždy som, neviem, či funguje na slam. Môže na slam nefungovať, možno slam je rátaný ako AO damage. Hlavne ako area damage a na to nefunguje melee, neviem. No v každom prípade je to jedno, lebo teraz sú spektre tučné. Teraz to nie sú, teraz spektre sú rovnaký damage dealer, dá sa povedať ako zombie. To znamená, teraz sú plnohodnotné už. Hej. Spektre sú plnohodnotné zombia. Not a cockroach. Had I A hlavne ide o to, že budem mať my rapturous role to viacej be no more, o jednu, no less, budem tam môcť no ísť. anything at all. My selfishness tickled the Niektorú z tých fancy bitchesov. and laughed the world I knew away. Tak to. Yet I have had much time to think on my lonesome, much time to wonder. Wonder if the rapture really needs to eat a jumbling queen. Maybe something else spałem. will get its catastrophic juices slathering. Something like eyeball soup, the eye of fury, the eye of desire. Pretty gems for our pretty designs. But where could they be? Don't fret now. I have my suspicions. To sme v pohode. Calm, the sovereign of slaughter. He remains and suffers his delusions. No, najskôr na 65-ke pôjdem Kales na Fury koláciu. all he knows, so fury calm will have. Duresso, king of swords, damned by desire. Oh, aren't we all? He's down here too, and desire's curse remains his to bear. Go Your on, dying son. not a cockroach. Bring me the crown jewels so that we might wake the rapture and finally put an end to this pestering beast. Ta-ta, not a cockroach. O. Tak to bude, tak to bude. I am Duresso, the sword king. It was here in the pits of Theopolis that I Tak to bude. made my name, killing away the dogs and wild boars. Budú mať 25 level zombie, 25 level spektre, to úplne v kľude stačí na 5 mapy. A s tými, ako ich pobustuje, to úplne stačí aj do 14 mapy. For that, you will have to fight. 25 levely stačia až do 14 v podstate. Lebo sa kvalitne boostnú, budú mať kvalitné increasové damage. To si bude dávať až 14 mapu, respektíve 13 Arid Lake si to bude dávať. 13 Arid Lake a bude sa dávať až 14 si myslím, to je v pohode. To dajú páni, to dajú. Lebo budú mať znova slušný damage a tentokrát je tu šanca. Tentokrát budú mať viacej života oveľa. Lebo tentokrát je tu šanca, že sa im zoberie aj tento život, aj týchto 12, je tu šanca. Aj týchto 12, plus tu bude hentenčin zvyšuje o 40%. Regeneráciu majú. Oni prežijú s určitosťou. Just need a moment. Mesh. Neviem, na čo to zbieram. Zabudol som. Fuck. Ale 37 v 37 levelovej zóne, to dlho nebolo.
A tým pádom sme v suchu. Sme absolútne v suchu. Využijeme to. The gutters, stealing bellies, for the slaughter is at hand. Peťkový mapy na 100% zvládnu a na peťkových mapách budem do 85-ky. Do 85-ky robím peťky. Was simply an audition. A na 85-ke, ako som povedal, prejdem na Arid Lake, na tú 13. To the grand arena of Na 85-ke tam prejdeme. It is here that I first laid eyes upon my true purpose, the Lady Macbeth. It is our inspiration that defines us. What do you fight for, gladiator? By a death worthy of applause, gladiator. Vieme, ja nemôžem zvať barona. Dole prioritné veci. To zombie sa už boostovať prestávajú. Tie sú v pohode, tie sú fixové na v podstate pekne dlhý čas. Ale môžem využiť sokity a ten štít. Ale to až potom, to nesili. Je čas boostnúť si život. A tentokrát nepôjdem na krytý. Just need a moment to catch my breath. Koľko máme generáciu života? 169. Ja si myslím, že môžeme ísť do oného. Že môžeme ísť spraviť prvý labyrint. Tentokrát skôr. Ja sme pripravení na labyrint. Toto spravíme a ideme na labyrint. Sme v pohode. Ja si myslím, že sme v pohode. Máme ten tučný amulet, ten nám boostuje kvalitne, tam regeneráciu, úry, toto je už solidné tiež. Dobre. Znamená prvý labyrint. Battle worthy of song. The way you fight reminds me of how it feels to be possessed with the idea of victory. Is your passion enough to claim a crown? We shall see. Ja. A king of swords is nothing if he cannot defend his crown. 38 to, sme v pohode. Môžeme ísť na to. Prvý labyrint, prvá žocharka. To skrumpovaná plava neskôršie drtí takisto. Nič, takto spravíme, no. Budú 25 level spektry, 25 level zombie. Just bloody die. Oh, and can you sing one for me too, Mervale? Something upbeat, please. Konec koncov máme Bloodbond. Máme 1000 života, myslím, že to v pohode. To je bola paseka, keby som tam zomrel. Deshret has ascended and returned, as we all must, to the dust of Vastiri. The Red Sakema's dishonor has passed,
And for that outsider, I will always be grateful. Yet honor lies not in whether an act is committed. Honor lies in how an act is committed. What does it say of the Marraketh when we are forbidden to attend to our own? What does it say of Oyan and her belief in her own blood, our own honor? Dobra. Sme v suchu, sme v pohode. To sa bude už inak Go točiť. where you are needed. To sa bude inak točiť. I felt it, saw it. The storm of her release. Our red Sakema is free to mingle once more with the red earth of her birthplace. Deshret was the howling wind, the lash and bite of the driving dust. Our wild hysteria is weakened by her absence no longer. Ten Chaos nemusíme tentokrát aj nejako extra boostovať, si myslím. Aj keď, that we Marraketh have boostneme ho, nebudeme riskovať Of kokotiny. course, as promised, you shall be rewarded. To nám dáva tento šmák. Keď nám zvýši život, dostaneme tento. Môžeme ísť. Posledný pokus na toto. Nič, offline. Offline. Lebo teraz idem na... Teraz ho nebudem môcť báť. No. Čo trénujeme? Miniec mi môžeš vymeniť, keby niečo dá. Poď na to. Tento bude ešte tučnejší a tu plánujem a reálne ostať s tým štítom. The just goddess presides over us all. The future of the Empire rests in her even hands. 33 v pohode. Justice will Aspoň efektívnejšie využijeme skúsenosti. Aj tu budeme získavať na plný úväzok. 33, Spectre sú level 44. Takže to by malo, ako ten Exile sa vyparí, ale nemôžem zomeť samozrejme. Vidím, že aj tu sú nejaké pásce, už tu chodia. Toto je booby trap, takto. Je to tam booby trap? Je podľa mňa. Takže potom sa pomstím dvom troll-šamanovi, ktorý nás zložil, a Kingovi. Šamana King. Uvidím šamana, to aj nič, treba zložiť. Oh, the weary traveler draws close to the end of the path. Slowness lends strength to one's enemies. Receive your sentence. You were born for this. Wisdom is the offspring of suffering and time. The son of Esamir met the son of San upon the road to the imperial throne. The Eternal offered his cunning. The tide he gave forth and paid for. The Esamite offered his strength, his sword, earned in the arena. A pact was forged, with the labyrinth as witness. Two men separated by blood, two men bound by hope, two men, and only one emperor. Bo to je tu znova? When Ďalšia? time comes to strike, an emperor strikes without hesitation. Neodišiel som To z nej teraz? entertain doubt is to dance with death. Neodišiel som z nej teraz?
But Some things that slumber should never be awoken. Don't give up yet. By the goddess, what ambition! Pity the emperor who sits alone on his throne. tomu sa nevyhneme teraz. A to je ubité podľa mňa. A nemusí byť. No, som si istý. No, bol to ubité. Toto je finálna, ha? A ešte aj crossing. No, ešte crossing. A tu bude finálna. To by malo byť ono. Ani. Ďalší bod, čo je povinné. Rozmýšľam, čo je povinné. Dovesať. Ako sa tam ide? Takto tam prejdem? Just need a moment. Rozmýšľam, čo je povinné. An aspirant can afford to be promising. An emperor must keep. No veď čo je povinné? Chaos rezistencia je povinná momentálne. No, to je povinné. The guide led the warrior down a path that wound and twisted through fields of blossoming promise. Toto je povinný, toto pelenie je ešte tučnejšie ako to pelé, to pelé by sa dávalo viac štítu, The warrior ale táto regenerácia, only a moment to feel the warmth of the sun on his back.
drink from the guide's prophet flask. Now the warrior staggers and crawls down the wounded, tortured causeway. The bitterness stings his weeping eyes. The fire roars. Takže už je jasné, že už je to úplne jedno, či mám rezistenciu alebo nie. The warrior will not. Už aj nepotrebujem. Instead he hunts Lebo tuto budú dvaja, už aj nepotrebujem teoreticky. for Esamir. Gole môže kľudne byť speed. Gole môže byť kľudne speed a feeding frenzy. The Empire awaits you with open Takže kľudne môže ísť prsten nejaký špeciálny. Keď bolo treba. Choose your path. Nejaký taký, ktorý dá minion damage. A raritu veci. I die for the Empire. Teoreticky boostnúť ich. Minion damage, raritu veci a nejaký štít. Before your Emperor, you are worthy. Before the Goddess of Justice, you are worthy. Receive our blessings, embrace our gifts, and rise ascendant. For this is the ending that we all deserve. Dobre. To je XT, samozrejme, že to je XT. Everyone knows how to die. Some just need a little nudge to get them started. Zatiaľ nájdeme toto, to nemá zmysel. Zatiaľ ideme toto. 40 less damage from hits, 40 less damage over time. Right? Takže každých 5 sekúnd mám nejaký ten šmak. 2% quality to gem. Zombie slammingu. 12. Aj som mal 2 crafty, ale pochybujem. Tieto veci môžeme predať. What you need now? May fear guide you. Dobre. Môžem pozrieť teoreticky nejaký špeciálny prsten, ktorý má rejtu veci 30, energy sheet 20 a nejaký minion damage. Ale to... To myslím, že nebude také jednoduché. Nejakých 20. Je jeden. Inteligencia, rate a minion damage. Dá sa nám dať ešte prefix. No. Sa neoplatí s týmto špekulovať, to je v pohode. Ak budem potrebovať, tak nechám voľno, ak nebudem potrebovať. Teraz už je to jedno, lebo... Teraz už je to jedno. Teraz už kľudne... Môžem mať prázdne aj helmu. Pride the desire from Dureso's dead Toto bude mať hand, 45 movement speed, toto bude prázdne. Dead again hand. To je Or nič. re-dead hand. Or is undeath really just death with benefits? In which case, you didn't kill Dureso because he was already dead. It's all a bit of a grey area, really. And completely beside the point. Bye-bye.
mine. Takže aj teraz aj spektre sú cenní damage dealery. To znamená mať spektre 4 o jednu viacej plus 2 levely navrch si cením viacej ako melee physical damage zombia. Lebo ten melee physical damage stále neviem, či funguje na ten slam alebo nie. Tam to bude na boku, čo? Fuck. On si to prešiel. Cold mám nejakú malú slabú rezistenciu na cold. Slabá rezistencia na cold. Môžeme niekde boostnúť cold. Sem. Nemôžeme. Musím sa pozrieť nejaký upgrade. Či náhodou nemám. Ako len zatiaľ máme relatívne OK, 55, lightning je v pohode, 92. Ale cold. Cold je trošku mimo realitný makler. Teoreticky by som mohol ísť aj skôr na to. Ani nie. Chcel by som 43 tu. S určitosťou. Aha. Thrillerovi nedám. Kým dojdem k nemu. Čo nepríjemné. No. Tam hore som to vynechal, goddammit. Sám som zabudol na toto, ale už máme plus 18. Už iba 2. Počkej, my už môžeme ísť multistrike. Multistrike je o 38. Nazvem multistrike. Hail Godson.
A čo ešte som chcel? Zároveň pozrieme aj multistack máme. Pozrieme, či máme nejaký upgrade na cold rezistenciu. A lepší opasok už je tu výborné. Life, Chaos, Lightning, Cold, to je ono. To je ono. To je ono. A to je všetko v podstate, čo môžem upgradenúť. Všetko ostatné už je. Tu mám aj Chaos, to je ono. No. No to nám trochu fixlo cold, right? 58, 46 je OK. Fire je trochu menšie, ako by som chcel, OK. Myslím, že stačí. Máme 1181 života, myslím, že v suchu. 100, 588 štítu, myslím, že sme OK. Čo mám tak veľa štítov? Jasné, mám ono. Mám disciplínu. Dorazíme tu chaos rezistenciu. Ten by mal rýchlo padnúť. A počkej, čo sme len tu, dobre, čo sme tu. No to je ale aj tak nedám, ale. Potom ako zoberiem hento, zoberieme aj tam tie dva body. Tam z vrchu to bude. Z určitosťou ich budeme potrebovať, to sú dva body, ktoré sa oplatia. Elementálne rezistencie, za dva body máme 13 všetkým elementálnym. 20 sily, 20 dexterity. Myslím, že to budeme potrebovať. Helmu pravdepodobne budem môcť. S týmito vecami, ktoré mám, myslím, že helmu budem môcť. Budem tam môcť dať Carriona. Carrion, Feeding Frenzy, Elemental a Minion Speed stať. A Mitchell, ale skôr by som išiel Minion Speed. Minion Speed, nech naozaj sa hýbe. Obávam sa toho, že nedám. Pozrieme len 41. Ambu Charge potrebuje 43. Otázka je, či potrebujem Ambu Charge. Ja si myslím, že zvládneme bez Ambu Charge, takže dobre, pokračujeme ďalej. Máme tu determináciu, tá nám dáva solidnú fyzickú rezistenciu stále. Tu stačí vydržovať jeho parady, ktoré púšťa na zem. To v pohode.
for my belt. Just need a moment to catch my O. Pozriem, keby náhodou bol másny. %40 increase spell damage, jo. Odličím tuto by som mal zmeniť ten lightning. Tuto by som mal zmeniť ten lightning, ktorý vôbec nepotrebujeme. A zbytočne ho tam držím. Ja tam do Kikerazu a tu chceme používať. Zbytočne držím lightning, to máme ponoviť. Toto sa bude používať, to je silné jak delobuch. Dáme tam Fire Cold. Dáme tam mixované Fire Cold. Dáme tam mixované Fire Cold. Na 40. Ale to používam skôr ako 40, takže... Aj keď. Budem začínať od znova? To není rozdiel. Máme tam toto. Pohode stačí. Sať. Budem sa s tým dlhšie sať. Je to až také nevinutné. Fury and desire together again. Lovely and Je to seriózna šanca, je to šanca, že budem začínať od začiatku. replete with the vim of murdered souls. My Malachi did the crafting. Beautiful work. General Adis did the murdering. Equally beautiful work in its own juicy way. Num Num's time, my little rapture. Have you ever been to the end of the world before, my king? Asked the blackest monkey. No, I have not, realized the monkey king. There is my reason to go where you go, be where you be, my king, concluded the blackest monkey in a voice as warm and welcoming as death. Do you know who wrote that? Not a cockroach? Victorio Navalius, the people's poet of song. He was my friend, and I betrayed him. Took his love and burned it before his eyes. Now I am betrayed. My heart burned black by the one man I loved. Malachi. He's found a new heart, you see. A beast's heart to cuddle up to keep him warm and safe at the end of the world. Today, I remind Malachi of his betrayal. Today, it is his turn to burn. Malachi's devices, his creations. He loves them all, not me. He betrayed me then, said he loved me, then said he wanted me to die. He betrays me now, lets me suffer, lets me wither. Am I the one and only mistake that you ever made, Malachi? Yes, that's me. Diala, the Gemling Queen.
Malachi's misdemeanor. Make him regret his mistake, not a cockroach. Tear open the beast's black heart. Rip Malachi from his filthy little nightmare. Cut him, crush him, burn him from existence. He deserves no better, and I deserve no worse. No love for me, no love, no love, no love. Nič, teraz ho pôjdem zabíjať, teraz prvýkrát nepôjdeme. An amazing creature, this beast. Almost ashamed to kill. Rád by som sa zbavil nejakú fľašku na bleed potrebujeme. Máme nejakú? Alebo budem musieť spraviť. Naozaj by som rád, keď sme mali nejakú fľašku na bleed. Už máme toto, to je fajn. Bol by som rád, keď sme mali nejakú fľašku na bleed. What do you want? Go where you are needed. Bol by som rád, keď sme mali fľašku na bleed, takže spravíme. Zoberieme si túto. Spájame fľašku na bleed. Maximum charges a bleed. Poison. Charge recovery. Hinder main. Score. Chill freeze. Tu mám tuto. It's fine. There we go. Bleeding. So, reduce charge per use. There we go. Teraz sme spokojní, bleed máme. Dokonca je zredukované charge o 16%. 5 chargeov. Tak sa to robí. Ja už keď som tam bol, mal som si nakúpiť nejaké veci. Čo to? Dá sa to využiť táto fľaška? Nedá. Aká šanca na evade? 40%.
Už sa to kryštalizuje. Zatiaľ používame determináciu. Takže ani helm, ani hento k dispozícii nie sú, no. Do you assassins offer a money-back guarantee, Shadow? Just need a moment. Well done, assassin. Another satisfied customer. Stay those mortal instruments of yours, Shadow. I have no wish to test my longevity nor my sanity a third time. When we shared our moment back in the Lunaris, part of me wishes I died at your feet as intended. The little girl within me that shies from darkness or from greatness. It was Malachi who reached out to me, who wrapped me in nightmare, made me his slave. He has shown me greatness beyond imagining, so much that I thought my mind would shatter under its weight. And although my mind remains intact, my dreams will not stay. Malachi is in the beast's black claw right now, harnessing all that the beast is and will be. He will destroy this world and forge it anew in the divine image of nightmare. Yet as powerful as Malachi has become, he is neither unreachable nor invulnerable. He sacrificed much to become the beast's prime servant, both in spirit and in flesh, yet 3 vital organs remain. His heart, lungs, and entrails, keepsakes of humanity lost. They will be our ticket into Malachi's private little show. Venture deeper, deep into Nightmare's avatar. I'll follow when I'm able. You find me those organs, and I'll get us into the black core. I'm working with piety. It sounds even stranger when I say it out loud. Posledná. Before we walk this path together, definitely understand one thing about me. I don't regret a single thing that I've done. I set out to raise humanity up from the cloying mud of its fleshly ignorance. My mistake was not in the aspiration, but in the execution. Now I intend to correct that mistake. Really, I'm not helping you, Exile. You're helping me. So, have you found those juicy organs for me yet?
Slice away the ugly! Slice Just away need the a ugly! moment to catch my eye. For someone so obsessed with looks, that wasn't a pretty death. A body to kill for. Because it made you into a wonder. I don't know much about art. I know what I like. Oh, do stop mumbling. Ako ďaleko ste? Ty máš level 46. Ste v pohode. To zložíte ako petolízač, ja? The moment I set eyes on you in Axiom that day, I knew you were something special. Never before had I seen such a perfect balance of physiology and thaumaturgy, death and nightmare. A perfect killer. I followed your performance by anti-hero of hubris, and I very much enjoyed it. Now you and I will create the most nightmarish finales together. We're going to make your death really count for something. Now, Exile! Embrace the future. Just need a moment to catch my breath. Fight! Now, Exile! To mi dá oheň ten píčus. This is what I get for trying to be a bloody hero. Just before you murdered me in the Lunaris shadow, I thought you were about to steal my destiny from me. As it turns out, you gave me back my freedom. So go on, Shadow Boy. And do what you do best. Murder
Shadow, Malachi. Now there's a contract I'll most happily fulfill, piety. Let us see if you truly understand what it means to be Nightmare. Accept the gift of immortality. You are being selfish. Accept the gift of immortality. Nightmare is the true eternal. Why are you so in love with death? Life, mana, fire That's where resistance. you missed the point, Malachi. Death is the only thing that gives life any meaning. Tento tiež slušný. Fire 23. Koľko má tento? Life má väčší. O niečo. Fire cold. Fire cold. Tento fire cold má 22, tento má 23. Jeden fire má menší oný. Fuck it. You have slain the Nightmare for your own reasons. It worries me that I don't know what those reasons are. It would worry me even more if you didn't know either. Go where you are needed. I thought you were going to teach us how to survive, Shadow. Instead, you've given us all the chance to do far more than just that. You've given us a chance to live. Yes, maybe I was wrong about you. Maybe. Completely and utterly wrong and happy for it. How's that? Perfect. And what's next for you, Shadow? You've committed the greatest murder in the history of Rayclast. How will you top that? He's a resourceful man, Tataris. You'll finish. $266 zájmov. No to je maximálny, jo. 173, 835. Na 47 mám štít. It took a shadow to destroy the dark. Progeny of light, bound to obey the candle whether he likes it or not. I know that's not quite what you expected to hear, but then expected's not all what's needed. You have come to the end of the world, and now you need to return to the beginning. Aurea. Upon the mountain high, a gateway has opened. One that shall lead you back home. Hark, for as the death throes of the beast soften and still, I see the gate begin to close. Halt alive, for that's what shadows do, don't they? You've done yourself proud today, Exile. What is that in your eyes? That
glistening, that softness. Is that pity? Take those pitying eyes away before I pluck them from your face. A shadow returns from the darkness. A shadow that stinks of vengeance served. A shadow drenched in the end of the world. The blackest shadow. My Malachi is dead. I knew it, felt it, understood it the moment you struck the final blow. I was the Roman queen, and now my king is dead. We dreamed only the greatest dreams, Malachi and I. A truly eternal empire, eternal life, eternal love, a future no longer afraid of the past. Eternal life, eternal love. Those are our true gifts to Rayclass. This land could not have asked for a worse king and queen. Rayclass leaves the past behind now. Malachi's past. My past. It thanks you, not a cockroach. It loves you. I wish that I could do the same. Take this. I've given everything else to him. My youth and beauty, my body and mind, my heart, and at last, the only thing he ever gave to me in return, my channeling power. This is all I have left. I entrust it to you, not a cockroach. Malachi taught me not to trust anyone. It is time to forget everything Malachi taught me. I was right to have faith in you, Cursebreaker. You have succeeded where we have failed. You have slain a creature that was thought to live forever in the minds of those who came before you. Vo, Daresso, Kaun, Deshret, the greatest champions Rayclass has seen in the last 300 years. You stood where they fell. Now you are the champion of champions, and Rayclass should bow at your feet in gratitude. You certainly have my gratitude, and that of my Akara. We have been exiled from our land by fear and misguided duty. Now we may return, to ride where we will, and live how we wish. Cursebreaker, I was right to have faith in you, Cursebreaker. You have succeeded where we have failed. You have slain a creature that was thought to live forever in the minds of those who came before you. Vo, Daresso, Kaun, Deshret, the greatest champions Rayclass has seen in the last 300 years. You stood where they fell. Now you are the champion of champions, and Rayclass should bow at your feet in gratitude. You certainly have my gratitude, and that of my Akara. We have been exiled from our land by fear and misguided duty. Now we may return, to ride where we will, and live how we wish. Cursebreaker, giver of freedom, we thank you. Our hopes are with you. Puma.
a moment to catch my breath. To je tam. Ah, that was fun. Dobre, pozrieme si, kam idem teraz. Že som mal rozrobené, už sa nepamätám. Ne, ale tuším. Tam som celý ďalší bod. Neviem, čo bolo povinné? Čo na 100% treba? Rozmýšľam, že už... že by som išiel sem zobrať tieto veci. Ten damage over time, je to chyba? A myslím si. Není. A Handem použil debilizačné zóny, damage over time. A zoberiem asi toto. Zatiaľ, ale budem mať štít celkom solidný. No a zoberieme damage over time, som zvedavý na to, ako to funguje. Vybavíme celý damage over time, lebo to je priorita, to je core. To je core, to je najdôležitejšie, čo potrebujem. Damage over time. Ako som povedal, to, čo je najväčší core, to treba zobrať. A ten damage over time, little shade, to je core. By som ho testoval, či to funguje. Just need a moment. Core. Keď dostanú na modrú mapu také, že dostajú menší damage z criticalov, nechcem to rolovať. Takže critically sa nejdu teraz. Teraz nejdem odsypať critically. Nejdem odsypať na šance.
Neverím tým kritikárom. As bitter than their slaves. Jednoducho im neverím. Well, Končil som s nimi. to turn down a Od teraz budú točiť Flash Offering. If he wants slave and outcast to join hands, then let's remind these Templar that they're flesh and blood, just like us. Utsulamakora is what they call me. I'm what passes for a chief around here. Well, I put the steel in their hands. I tell them where to stab, where to run, where to die. If that doesn't make me a chief, what does? Blood isn't the only currency we need to earn to buy our freedom. Kúpim to. We can kill all the Templar mongrels we like out there. It won't matter a damn if we don't get inside this 11% increase to the effect of fame. Might as well put my bloody chains back on right now. Problem is, there's some sort of witchery surrounding the place. Asi to zoberiem. Only those who see the truth with faithful eyes are getting in there. The power of innocence. It's all in the eyes, you see. Yet blessed Kitava has answered my prayers and sent us just the pair of eyes we need. The ever-faithful Justicar Casticus. He's there in the control blocks right now, smiting my people with self-righteous fury. Find him and rip his faithful eyes out. Then I'm sure the good Justicar will be kind enough to see you into the Templar cause. Najprv zoberiem toto. Na 20 to budeme používať. Talakuda, Savior. Yes. Talakuda. Pozačujeme nejaké upgrady. Mám. No? Dole. Dobre. An exile returned. How was that even possible? Rising out of the darkness to claim the souls of our enemies, like Hinekora in the stories my mother used to tell me. Well, your divine intervention Little was shade. the diversion we needed to take. Konečne nebude problém s bleedingom a s ich overtime We damageom. might have to start believing in the gods again. And thank you for finishing off that last overseer for us. I don't know Zistím, what či to sort of funguje, monster som would zvedavý. like that land-loving whale. But we were lucky he wasn't here when we took this tower. He'd have spread us across the floor like butter on a piece of bread. Here, take some Oj, for helping us. in this každých 5 precious sekúnd, z 10 sekúnd by som mal byť 5 sekúnd imúnny na damage overtime. 30 fire, 30 lightning. Celkom slušné bobany. Celkom dobré roly. Sila, štít, keby si mal 40 života, môžeme sa baviť. Remember, Nemáš, we do this for freedom. to sa nemôžeme baviť. Unlike these assorted ignorami, I'm not surprised to see you here. The beast is Získame dead, 15. all thanks to you, I suppose. I was listening to the beast's death rattles when these lunatics broke in, wrecked the place, and dragged me here to tend to their cuts and bruises. Thankfully, I was able to bring some of my paraphernalia with me. The balance of power is shifting in your favor, O murderer of nightmares. If I am in possession of anything that might smooth the transition of governance, don't hesitate to ask. You'll find my terms quite reasonable. Skúsim ísť. Some time ago, I fabricated a device able to sense and amplify the corrupt murmurings of Raycast, a miasmeter. I Toto vybaviť. Skúsim už mať tú rýchlosť o 30% väčšiu. on sane comprehension. Skúsim nájsť to piču sa tam dole. Scream. Such profound agony that my mind was nearly sundered by its percussion. I thought another cataclysm might be upon us. But no, it was you, slaying the beast. I was witness to
a To by mi single dalo už, potent môj vesmír môže mať už 45. This corruption, I am Čo convinced brutalita. that it holds the very Sa budem key to our rýchlejšie existence, hýbať. and with it, our very existence. Yet without the miasmeter, I'm condemned to deafened ignorance. It remains in Piety's laboratory, as long as Utula's miscreants haven't vandalized the poor thing. Find it. A zároveň budem mať zdvojnásobené resistis odtiaľto. Holy shit, ja som imbecil, to treba spraviť. Holy shit. Ja nepotrebujem používať už teraz, jasné, ja som idiot. Mne to zdvojnásobí, ja budem ešte tučnejší. Získam a ideme na to. Dám level a ideme na to. Lebo ju nájdem a ona mi hneď dá 2 bodíky. Myslím, že sa dá nájsť. Už v týchto zónach, však zistím. Ako je to aj není zlé. Keby som dostal 6 linknuté evasion, skúsiť to craftnúť. Ale ja už nechcem to jedno, už nechcem. To v živote ja tak necraftneš také maso. Minimálne nie ja. Damage over time, čo vy hovno. Damage over time. No už chcem vidieť vás damage over time, už sa na ňom pracuje. Už sa na ňom pracuje. Za chvíľu sa pozriem na váš damage over time, no a? Chvíľu sa pozriem z damage over time. Just need a moment to catch my Za chvíľu sa pozriem z damage over time. No. Okay. Okay. A toto by som mal povedať, nemá voľné miesto? No, dám to tú sračku.
To nikto nechce. Dobre, to je jedno zatiaľ, teda to bude tu. Kom. Mother bitches. Poď, 15 gurmanov. Čo je s tým bitchesom? Jasne, to mi zvýši. Zvýši defenses. Ak ho nájdem. Thank you. By killing Casticus, you've given us a fighting chance. And about his To mi eyes, zvýši I'm defenses. sorry you had to do that. Yet although Tula's solution might seem brutal, I've seen Kadui men blinded with a hot poker, simply for looking a fraction too long at an Oriathan lady. Yes, this is war. And just a little revenge, too. Take something. A token of our thanks. Reddish charges. To bude lepšie ako toto. Není. Damage over time, huh? I simply can't express how wondrous it is to see you. What? No, not you, Exile. The Miasmeter. Damage The over hope time, huh? of humanity lies in this beautiful device and the precious knowledge it shall divulge. Far more useful than an accidental hulk of meat and instinct like yourself. In fact, I wouldn't be surprised to discover that your slaying of the beast correlates directly to the strife we must currently suffer. At least you've proved useful enough to return the Miasmeter to me. That deserves some small reward, I suppose. Damage over time, huh? Little shade. OK. A teraz ideme do lesa, skúsiť nájsť tú ženu, či tam bude. Lebo ak tam tá žena bude, tak mi to automaticky dá 2 body. Všetci vieme, čo to znamená. Rýchlosť budeme mať 45. Skúsim ju tam nájsť. Už tam môže byť, možno až 41 už tam je pripravená. Možno oveľa skôr je tam. Možno v podstate od začiatku. Poďme tam dnu. Tu nič. Nehovorte mi, že to nebude. Je to. Approach, traveler. Výborné. A good fire should be shared. Keep your name your own, traveler. In this realm, we are many steps removed from the cold truths of dirt and sky. Names have power here. You may address me by what I do, rather than my name.
And you? Sacred wisps have chosen to aid you. Curious. Teraz môže mať bark. A to je lepšie. Courage and righteousness shall be your guide. To je ono. Wait, what? Wait, why? Ah, shit. To som mal ako vedieť, že to spraví. If you truly wish to become a warden of the Magi, Mal ako then you vedieť. must understand that the battle against evil is never Mal ako fought. vedieť. We must protect the entire Wildwood, Ah, even its most fundamental denizens. And sometimes that means pruning diseased branches. mal ako vedieť. Seek out afflicted treants. Ugh, Rescue the vivid wisps that I have captured. som mal ako vedieť. When you have completed your work, return to me, and I will teach you further. Go with Maka's guidance. Potom odtiaľ to odísť. No to som nemal ako vedieť. Respektíve, to som nemal ako vedieť. To som nepokladal, že to spraví. Najlepšia rukavica. Na 47. To nie je ďaleko. Ale to je jedno. To sa Geniálne sokety to vznikli, geniálne farby. Nepotrebujem viacej. Whatever. Chaos. Melee physical damage. Multi-strike. Feeding frenzy. Speed. Budeš trénovať. A nemusíš trénovať, to je jedno. To som mal ako vedieť, to bolo. Ďalší chaos si zbytočne vyhadzujem na to. Ale to som mal ako vedieť. To je. Low on money. Ty nereaguješ? Ty?
Just need a moment to catch my breath. To som nepredpokladal, že to spraví, ale v pohode. Ja som strašne veľa fyzické redukcie, lebo to zdvojnásobilo. A teraz potrebujem... Ako zbytočne utracať na toto vždy, ale to už... S tým sa nedá nič robiť. Toto už stojí 12, ten pitches. Ako idiotov. Zbytočne som prišiel 20 krásov. Ale to som nemal, to som v živote nepredpokladal, že mi to hento spraví. Že to hento začne skontrolovať a vydere mi zombie preč, to je... S tým sa nedalo nič robiť. To je bohužiaľ situácia. To sú dané za ich kokotský systém nahnitý. S tým sa nedá absolútne nič robiť, že on... Daný za ich kokotský systém, ale môže pokračovať. No, toto je zase upgrade tej súbehu, toto kolo, teraz sa im bude rýchlejšie behať. Just need a moment to catch my breath. Dajte pokoj. To sa dalo predpokladať. Shit. Shit. No takto, aký som rýchly teraz, by som mal byť v podstate... By som mal byť vždy. Tisíc štítu, 1000 života. Preto milujem tohto Wardena. Toto je presne tá silná káva. Zdvojnásobená. Takže dá mi to pozrieť 1600 a 350.
to bude, čo? No teraz tie akty budú oveľa rýchlejšie, ich prejdeme. Som zvedavý na vás damageové time, páni. Keď mám Little Shade, zvedavý na váš damageové time. V podstate, ak by som zohnal kvalitné brnenie na malý level, asi sa mi nechce sať. Ja nemám tu fire rezistenciu. No 71, dobre, to stačí. To stačí. No to sa budú inak mapy raziť. S takouto rýchlosťou to bude inak točiť. Hovorím, pokiaľ zoženiem brnenie, ktoré dáva už má regeneráciu. A ďalší damageový time dole. No toto je build, toto je správny šmakovský build. Just need a moment to teach me that. Hovorím, správne brnenie, keby som zohnal, ktoré dáva aspoň Fox Shade je takého levelu. Od 25. By mal dávať okolo 1400. To je 3000. To si sa neoplatí sať. To je jedno. Ako môžem pozrieť nejaké 2000. Zo zaujímavosti. Na 61 máme. Yep. What was it? Teraz neviem, kam mám ísť. Templar Courts. Odtiaľ som prišiel. Some of the banks.
Kúpim ho, lebo keď sa môže ešte posať, budem potrebovať asi aj tak. A kde som to skončil? Obyčajne som vrátil na začiatok? Jak som to dostal sem, kde som už bol? Nechápem, čo som spravil. Nechám čo rozprávať, ako som dostal tam na začiatok. Just need a moment. Na 47 mám štít. Na 47 mám takisto štít. To znamená, ak by sa im podarilo zohnať Majsko na 65 inokuláciu, to je jasné. Majsko na 65. Ešte nebudem mať bark. Takže budem odsypať s determináciou. Hej na ten damage over time. Funguje to. Ten bleed som mal do nekonečna. Ale nerobil mi absolútne nič. Aj keď som sa hýbal. To je ono. To je váš koniec, chlapci. Som sa hýbal a ten bleed mi aj tak robil hovno. Damage over time je v hovne. Damage over time je v hovne, páni. V hovne. Môžete si nakadiť na neho. Môžete si nakadiť na váš damage over time. Už neexistuje. Takže teraz idem tú regeneráciu ako prvú nakoniec, ideme tam dole. Dorazíme všetky regenerácie, ktoré som chcel doraziť, okrem teda tej jednej, tú jednu si zatiaľ nechám. Tu jednu zatiaľ riešiť nebudem. Vyrieším túto jednu. A tam dole dáme. No, tentokrát to vyzerá na relatívne skorú chaos inokuláciu. Na 44 môžem používať opasok s phasingom. Ideme na neho. To mi dá 80 štítu, to je na chaos inokuláciu. Ako mal som ho pekne dlho, ten bleeding, ale to je úplne jedno, ako dlho to mám. Keď mi to nebude nič robiť. Bude to na mne kvásiť, ale nebude mi to nič robiť. V momente, ako budem mať rálkejšie, je koniec. Innocence. You and only you I shall save.
sin, the forgotten one. Would that humanity could forget all of my kind. Perhaps with your help, that might still come to pass. Nějaká 1500 For now, the blinding light has been dimmed, and darkness floods in to fill the void. The desperate and depraved set a feast for their lord incumbent, Kitava, the ravenous one. Keď to dám chuť otestovať. Ja, chuť otestovať to Fox Shade. Ako funguje. A čo to je ešte poprvé? To by malo byť 1500 potom v podstate. A teraz je to jedno. What in damnation have you done? You've destroyed him, and yet I hear the voice of innocence, Ten. begging for our forgiveness, asking for our help. You and I. I heard him the moment the High Templar fell, whispering inside my damned skull, his heart beating within my chest. Innocence protects us now, holds fast the door against the murderous tide that rushes to meet us. He wants you to pass through that door, to bring order to the chaos beyond. I don't understand any of this. Moments ago, I was just a soldier obeying his High Templar, banning the nobody. Now, my God lays inside my head, telling me to let you through that door and to make my way to Overseer's Tower, if it still stands. It does? All right. I don't know what's waiting for you out there, but should you survive it, I'll see you at Overseer's Tower. Alright. Okay. You deserve recognition for what you have done. You've freed us from Templar oppression. Yet I fear you may have defeated the lesser of two evils. Still, take something. You'll be needing it in the dark times to come. Ako teraz nepotrebujem dávať extrémnu rýchlosť. Once Kitava has gobbled up every scrap of Oriathan flesh, sucked every Oriathan bone dry of marrow, he'll turn his endless hunger to Namakanui and the whole Karui archipelago. As you know, the Karui will fight, and they'll fight hard, but they're going to need all the help they can get. And I know of 3 treasures that might just make the difference. They were taken when the Templar raided Namakanui. To je dosť A jedno, whip čo? woven of Hinekora's hair, a tooth that Tukohama ripped from his own mouth, a fish hook that was once the jawbone of Valakor. Bude Together 32. they're known as Kitava's torments and lie within the reliquary that borders Oriathan. A 6 ti dojdo. I saw them with my own eyes when delivering messages to the scholars there. Please,
Go to the reliquary and claim those treasures before Kitava's children. Funguje to Little Shade, ty kokos. Co? Funguje to, ty kokos. Normálne som sa hýbal s tým bleedom a žralo ma to úplne mizivo. Little Shade, chlapci, toto bude inak... Môžete vidieť bleedingy už teraz. Za chvíľu má ďalší 10% damage over time. A na to Impel. Teraz to bude neskutočne rýchlo, lebo som rýchly. To sa to bude točiť. Na takýto rýchly v podstate už budem non-stop. Pomalší nebudem, už to bude rýchlejšie. Preto Kitava dala debilizáciu na zem. A zabudnú na ako tento build, toto bude šmak, toto bude sústo. Toto bude buildov. Župan. Dobre. Regeneráciu máme 172. 182. Desinu sme získali. Rozmýšľam, či zoberieme hentu regeneráciu, každých 15 hentie. To sú 0,6. To nie je aj najhoršie. To nie je najhoršie zobrať. Surge of Vigor. No to zoberiem tiež. Lebo tu je tých 50, to zoberieme tiež. Budeme neskutočne namazaní. Každé 4 sekundy. Keby nám bolo treba... to je ono. Toto bude ten buildov. Toto bude ten setup. Setup makačov.
Did you think our vengeance was done, Savior? Just need a moment to catch my breath. That was satisfying. Damage over time. Bleeding. Oh. To pôjde do futa, chlapci, to pôjde do futa. Aj labyrinthy, holy shit, ako sa budú labyrinthy krútiť. S takouto rýchlosťou. Holy boy. Tsukuhama, our father of war, and Valakor, father of storm, took Kitava to Hinekora, mother of deer. They asked her to kill the greedy Kitava, for surely their tribe would starve if Kitava continued to live among them. But Hinekora refused. What if Kitava listened? If Hinekora beat Kitava with a whip woven of her own hair, to Kitava, each strand was a searing lash, and so he wore thousands and thousands of blistering lashes across his back as Hinekora drove him relentlessly into the darkest corner of the underworld. There she left him to suffer, without water or food, for the rest of eternity. And there Kitava remained, in the darkness of Hinekora's night-clad island, for time beyond measure. There he suffered, waiting for the day that he could return to the world of light, to slake his scorching thirst and satiate his ravening hunger. To replace the feast of birds that Kitava had greedily consumed, Tsukuhama, our father of war, and Valakor, father of storm, Just need a moment to catch my breath. although Kitava was blind, he could still cast his line and feel when a fish took his bait. So Tsukuhama and Valakor took him with them on Tsukuhama's mighty canoe. But while they fished, Kitava grew hungry and secretly ate all of their bait of crabs and worms. Disgusted and angry, Tsukuhama and Valakor decided to use Kitava as bait instead. Valakor used his own jawbone as a hook, impaled Kitava on it, and cast both into the sea. Kitava sank to the bottom of the sea, but instead of the fish eating Kitava, it was Kitava who ate all of the fish that nibbled at him, flesh, scales, guts, and all. When Tsukuhama and Valakor hauled a fat-bellied Kitava back up from the sea, they were even more furious and knew that Kitava must be punished one final time. Arohomui,
daughter of the moon, was preparing for a feast to celebrate Tsukuhama's return from his war on the first ones of the Edomites. Tafor, son of the forest, asked each of the birds to sacrifice one of their kind for the feast. He gave these offerings to Arohomui, who cooked them in a great stone pit. Seeing all of those plump birds cooking made Kitava very hungry, and he offered to watch them to make sure they didn't burn while Arohomui rested during the heat of the day. Arohomui thanked Kitava for his kindness, but while she slept, Kitava ate the cooking birds, flesh, bones, gizzards and all. Upon waking, Arohomui was furious to find that Kitava had lied to her for saying that he would watch the birds when he truly intended to eat them all up. When Tsukuhama arrived home in his mighty canoe, Arohomui asked him to punish Kitava for his selfish gluttony. Tsukuhama, our father of war, agreed and pulled the sharpest tooth from his own mouth. He then asked Arohomui and Tafor to hold Kitava fast while he cut Kitava's face with the tooth. 2 slashes that blinded Kitava and formed a bleeding cross upon his face. From that day forth, Kitava would never be able to promise to watch that which he truly intended to consume. Not all slaves believe Dutula's lies. Some I know have managed to steal a ship and are soon to set sail for Namakanui. Hopefully, with these treasures on board, Valakor will bless their voyage and breathe deeply into their sails. No, I'm not going with them. I helped bring this curse down upon Oria, so I'll help save what little there is left to save. Here, take something, in thanks for your part in preserving the Karui way. Nová generácia 185 196 less damage taken from damage over time. Book 10% less damage taken from damage over time. Little shade. Core. You cannot. We're glad you made it. Core. No, damn it all, that's just too strange to abide. I'm glad you made it. And innocence tells me I need to keep helping you. So that's what I'm going to do. I know my way around weapons and armor. Core. All things Templar if you should want for further enlightenment on that side. As for innocence, I don't know. Sometimes he makes sense. Other times, he's a shattered god. But he'll heal. I'll make sure of that. The High Priest is dead, yet the object of his devotion remains. There's no doubt you did all right bringing that man-turned-monster to heel, but you weren't able to stop him fishing his master out of a river of blood. Damn. Sorry. I never could get the hang of boosting morale. Didn't seem right to polish the edges off hard facts. Probably why I never made captain. Still, I've been poking around here for a bit, and have turned up Utula's stash. Quite the magpie he was. So here, help yourself. When it comes to hunting a god, I suppose every little bit helps. Typem, že Cloak of Defiance. Nezaženeme len tak. Koľko to stojí? Lacný. Čiže Mind over Matter. Lacné je to.
To by sa dalo. Innocence blesses your journey. A čo je to Mind of a Matter? Som sa navodil. Je to problém pre mňa? To ma nemalo zabiť. Sáď to. A zase zdržujem s kokotinami. O chlapci. Váš damage over time. Som zvedavý, koľko budete dávať. Keď 10% redukujem, potom ďalšie 10% zdal redukciu, mám little shade. Chcem niekto dať bleeding, chcem niekto dať nejaký oheň alebo niečo. Ja viem, čo som chcel, zavodil som. Fuck. Fuck. Aj, vadiť. To spravím potom. Teraz neviem, je to z tej strany, alebo je to... Nebo to bude takto ďalej. A 80% fyzickú redukciu. Tu mi zredukuje nejaké veci. Rezisty, čo nie sú ozvedové. A teraz ich nemôžem doraziť ani na tie helmy, lebo stratím 2 levely. Just need a moment to catch my breath. Jak to vyriešime s tými rezistenciami? Rozmýšľam. Teraz by stane 30. Jasné, musím ísť svobodníky. Som na to zabudol. Zabudol som na prioritu. Zabudol som na toto. Tie rezistencie. A to 10, to je 13. To mi pomôže. Nejaký damage over time, pani, nejaký damage over time. Nejaký damage over time? No. Fuck that. Tento má damage over time, debilizačné zóny.
To sú presne od debilizačné zóny. Videli sme, že to nerobilo skoro nič. Aj na to. The flame of hope may flicker, but it cannot be extinguished. There is no shame in falling to a god. Shame lies only in refusing to rise again. You shall soar. That much I am permitted to foresee. You shall ascend to the peak of your loftiest mistake, and from there you shall pluck a single surviving hope from the jaws of immortal despair. A ship sails for Lion Eye's watch, not far from here. Be on it. Vaše damage je overtime. Vaše masné, tučné, fundamentálne damage je overtime. Pohoda. Som sa pomýlil. Ja sa pomýlil, ty koňo. Toto je ono, toto je ono. Zatiaľ do štvorky. Vaše damage overtime. Vaše damage overtime. Teraz chcem vidieť, aký veľký damage bude to s damage overtime, keď mám Little Shade. I'm Captain Lily Roth, and we sail for Ray class. Better to live in exile than die on this psychotic bonfire of an island. You want to make it out of here, you better get on board. But make it quick, 'cause I ain't got time for tears and regrets. Remember, this ain't no charity run. You owe me. Cast off! Alright, we're safe for the time being. Now let me introduce myself properly. Lily Roth. Yeah, I'm one of those Roths. Some call me smuggler, others pirate. Yeah, I prefer the sound of nautical entrepreneur. Came up with that one myself. So you come see Lily if you need something, or even if you just fancy a good chat with a lovely lady. Don't think I'd be forgetting that favour you owe to me. In fact, now I think of it, there's certainly a way you can be repaying this most considerable debt. You see, those blasted cultists have been plundering the refugee ships trying to escape Oriath, and if not for my incomparable skill as a sea captain, we'd have met the same fate. But now the drowned dead are washing ashore, and they ain't staying dead. There's been a whole lot of blood, sweat and tears getting these few lucky survivors here in one piece. What sort of captain would I be if I let them get ripped apart by walking corpses? Wipe the Twilight Strand clean of those filthy undead bastards and I'll call us even. Might even throw in a little something extra if you can pull it off. Time and tide wait for no man. Despite your best efforts, Beast Slayer, a splinter of hope remains. The very seed that brought my beast into existence. The Dark Ember. Never again shall it birth a life so magnificent as the beast. Yet a residue of that power still lingers. Enough to give us a fighting chance against the ravenous Kitava. How do we obtain this Dark Ember? 3 hearts were silenced.
Three hearts must sing again, one last time. In that final flickering of life, our Saviour's seed shall be born. All I need are three fine souls with which to stoke the flames. Chevron of Umbra, Inquisitor Maligaro, Doldry the Dark Tongue. Three spirits of near unfathomable resilience and vigor, freed with the beast's final exhalation. So let us begin the harvest. Chevron has come home to Axiom. We shall give her the warm welcome she sincerely deserves. Now there's a pair of eyes I could never forget. If the tales are true, those peepers of yours have seen all the wonders of Rayclass by now, and a few things they likely wish they hadn't. Oh, and no need for us to speak of Oriov. My ears are brimful with the sorrows these wretched companions of yours have been spilling. Now, I'm sure you've noticed that Lion Ice Watch has seen bitter days. Now, once bubbling tension has, alas, become a brooding quagmire of gloom and despair. I blame the unrelenting weather. As you know, I am both a humanitarian and a strong believer in the soul-sustaining power of story. Back when I was still captain of the Merry Go, many days at sea afforded me time to work on my thespian aspirations. I wrote a theatrical epic, a one-man show entitled Cedric and the Buxom Stranger. I sealed the manuscript inside a roll of oiled leather and stashed it in the hold for safekeeping. Perhaps you could salvage it for me from that tidal island upon which my poor ship came to rest. Who knows? Maybe we can bring some joy back to Lion Eyes Watch with a bit of live entertainment. A na 47 mám ten štít. Jasné, a tieto rukavice. Dva. Dva mi tu ostali. Ešte máme ten štít. Tu tam Corrupting Blood a Bleeding. So whatever. To minimum by som vymazal. Unfortunate. To mi dalo nejaké rezisty, a? Cold, Fire, Lightning. Takže potrebujem Fireland. Dole. Godslayer. Dole, to sa dá. A. Potrebujem len oheň. Potrebujem oheň. Mám nejaký štít, a neviem, čo všetko tam bude. No armor väčšinu. Dobre, poďme zatiaľ. A tam bude ešte jedna rezistencia. Yeah.
Tam dá ešte jedna rezistencia, dáme tam čistý oheň. Keď dáme čistý oheň, bude to dosť? Nebude. Kač. Ako tam vyzerá. Nemôže to použiť, nemá to silu. Mám 111 sily. Chýbajú mi 3 sily. Na ďalšom leveli to môžem používať. Dobre, zatiaľ vypneme determináciu. A ideme Purity of Fire, lebo Fire je jediné, čo mi chýba. Yeah. Fire. Purity of Fire. 22 to istí, ja? Zatiaľ nebudeme trénovať toto pičárno. Toto vypneme. Zapneme Ečko. A teraz je v pohode, aj ceny sredové. Teraz sme fixnutí. Sme fixnutí, ďalší bodík ide sem. To mi fixne tú silu elementálnej rezistencie. Elementálnej rezistencie bude dosť. Takže tentokrát môžeme helmu, môže byť helma zatvorená. Not all murders are equal. To chcú levely, že? Ja, áno, to levely. Just need a moment to catch my breath. Môže to byť dole. Nemám náhodou už 3 spektre? Nastavíme 2. 16 charge. Sa podá. Ten štít bude OK na ďalšom leveli, keď dám. Bring the beast in my sights, Exile. That was a great hunt, Exile. I now will write a mighty poem about it. Za chvíľu to máme. Tento náhodou nie je malé, je to 67, to je ešte horšie ako toto. A tu mám na 59. Na 60 mám tučný štýl. Tučný štít. A sa na to nedá dať? Ja som sa tam minion damage. You're naught but skin and bones, Exile. But you've made it this far. Clearly you must have some talent. Care to lend your skills to a matter of honor?
The most powerful artifact in our known tales was brought to this continent by the first expedition thousands of years ago. The songs tell of it incinerating evil, purifying tainted fields, and warding off those of ill intent. Chcem sa na to nedať minion damage, nejaký malý. In these troubled times. But to find it, To by sa dalo we have to využívať. retrace the steps of those long ago souls. Si chcel tam ten Only 60 they can tell us the Triskelion Flames' unknown fate. Farewell. Do toho štíta sa dá dať ešte zvýšiť aj. Ten štít sa dá zvýšiť. Takže ten... Mini damage sa nedá dať, alebo niečo také. Nedá. Ale chcem sa dať ešte aj... Á, 2 prefixy, 2 suffixy. Tento štít sa dá ešte zvýšiť. A kde to ešte môže byť slušný štít? Tu sa dá zvýšiť štít. To je základ 52. To sa dá zvýšiť ešte. O nejakých... nie moc. Na 30, na 90. Ale stále je to fajn. Good tidings to you. Ja som ho nekliel, bol napísané, že mission complete. Či to bol to bol ten Peaches, že som akože chytil beasty. Fucking hell, man. No a to dá mi bleeding a chodím. Niekoľko damage mi to bude. Len hovno. A to som chodil. Čo dávalo tónu viacej. A bolo mi to hovno. A wretched sight. So many drowned Oriathans cast into undeath. You freed them from their torment, and I'm sure they'd be grateful. Here, that little something extra I was talking about. Though the sea takes away, it gives back in greater measure. While you be skulking about, I've managed to do a bit of hunting on my own. Got a hole full of baubles and trinkets here, which I managed to procure. Take a look. You might find something particularly naughty to help you on your life's voyage. Time and tide wait for no man. Dobre, tie rukavice sú na akom leveli? Šesťdesiat aj 60. Takže obidva sú 60-ky. A helmy mám na akom leveli? 67, 62. Táto je 62. First we hear that Oriath has lost its bloody mind, and then you turn up. Doesn't take a scholar to work out how these two events might be connected. I don't know what's going on out there, and I probably wouldn't understand it if I saw it with my own two eyes. What I do know is this. The world we knew, it's gone. Now we have to do our damnedest to make sure we don't go with it. Nessa, I saw her one night, running out across the coast, headed in the direction of the mudflats. Called out to her, but
She didn't even turn her head. Maybe she couldn't hear me. Maybe she didn't want to. I don't bloody know. I tried to run after her, but she'd vanished into the darkness before my feet had barely touched the sand. So I tracked her, all the way to the mudflats, and that's when her tracks had just stopped. No sign of meeting someone or something. No sign of a struggle. It's like one moment she was running and the next, gone. Look, I've heard some things about what you've done. Things that beg a belief. Now you can do this. Please. Find Nessa. Bring her back to us. Stay sharp out there. Just need a moment to catch my breath. Môžem mať ten štít. No. Štít je hotový, štít je pripravený. Ako to vyzerá s ním? Zatiaľ to je ako vyzerá. Purity of Fire, Flash Offering. Kde je terminácia? A kde to je terminácia? Je tuto. A ďalší je dobrý, tento si zober nejaké 57 a máš ďalší štít, takže to chvíľku potrvá. How you go? Teraz sme v pohode. Marvelous. Oh, yes, yes, it's all here. Bones of War. Act 1, Scene 1. Along the shoreline, the beach grass sways, a blazing sun sinks 'neath sparkling bay. Oh, strange be the night when the drowned dead rise, and a pale moon ascends upon the cold sky. The stranger still is lost to me, those silken pillows upon which I lay and see. Moody, that was very, not as funny as I remember, but I'm sure it gets better in Act 2. Regardless, you have my thanks. Please, take something for your efforts. And next time,
Čo som chcel? Na 54 až? What? Now there's a pair of eyes I could never forget. If the tales are true, those peepers. No. 101, 89, 71 Wi-Fi. Ja, fajn. Just need a moment to catch my breath. He did this to me. The King of Brian. And he wants me to be. Oh God. Listen. Please. I don't know how I'm doing this, nor if I may again. Help me. Help us before he. Before. To zase háči. Naplnout toho rakovi.
Možno to aj zabilo. Och. Toľko musím znova zobrať, čo? Možno nie. Dneska pôjdem ešte pravdepodobne, myslím, že to stihnem. Na ďalší. Na ďalší labyrint, druhý číslo 2. To znamená, v podstate už môžeme ísť na surface. Teraz som rýchly, teraz sa rýchlo hýbem po mapách. Let me teach you the laws of war. Tukohama. The soil wants your blood no more. I am Sin, thief of virtue, and it is mine to take what I will from the defeated, to make a gift of it to the victorious. Alas, your mortal frame cannot withstand the unfettered fire of deism. It would turn your blood to mist and scorch your precious flesh black. So choose modestly and choose wisely, for there is much more at stake here than your little hopes and dreams. Devätnásť. Oh. 38. Exactly. Exactly. Toto môže byť upgrade. Raz tam ešte život. Zaujímavé, odkiaľ som ho zvolal. Ten padol niekde pod fús. Na 33, tento je na 32. Cold Lightning Chaos. Lepšie ako tento, definitívne.
Tento má dexteritu, silu dexteritu, regenerating elementálna rezistencia. Odkiaľ tieto veci mám? Mám ešte náhodou 3. Stále 2. Potom budem dokončiť druhú regeneráciu asi. Dorazíme tú regeneráciu, I guess. Dorazíme regeneráciu? Dorazím tú regeneráciu a zvolím, alebo zvolím lightning. Viem, že... A dorazíme regeneráciu. Just need a moment to catch my breath. Dorazíme tú regeneráciu. Ktorú tu má, ktorú chceme začať zobrať, nech tam je skrku. 1.
No. Oj, okolo 7000 štítu mi stačí. Uvidím. Uvidím, okolo 7000 štítu, keby som mal, tak si predstavím dávať štít a začnem boostovať minionov, damage, život, hlavne damage, ak sa dá. Just need a moment to catch my breath. A potom boostnúť, aby som im boostnúť area damage. Ten Unholy Might im nedám. Unholy Might je tiež kľúčový. Ale area damage. Ja nebudem viacej ofenzívnych, čo? Iba 2. Sem nejdem. Ďalší ofenzívny sem nejdem. No nič, nebudem mať ten Unholy Might. Area damage sa mi viacej pozdáva. Area effect. Tak. Tak aby som obecný. Good tidings to you. Time and tide wait for no man. Čo s týmto? Nenahlási sa nikto? Ani tento, ani tento? Á. I'm Rob. I specialise in logistics and planning. I don't know how you've survived out here on your own, but I'll do what I can to support you with my supply skills. From the back, far from combat. Don't eat the mushrooms.
to. Ugh. Not you! For my life and my work, I shall not suffer this humiliation again! Just need a moment to catch my breath. And so it begins. My ethereal veins now run with dark ambition. Let's turn that trickle into a torrent. Let's harvest ourselves a Grand Inquisitor. Just as Chevron's spirit chose to return to comfortable climes, Maligara's essence once again dwells in his very own chamber of sins. Though I hasten to add that Maligara's sins are not my sins, and I prefer transgressions of a more natural order than does he. I'd carry you to Frisia if I could, yet I expended too much of myself when I snatched you from the jaws of Kitava. You will need to find your own path, as will I. Make the journey, and please survive it. We too have much work left to do. Koľko si level? 56. Nechci už náhodou ty? Je prostě ty. A mícek. Je čas na míceka. A do míceka. Oh. Mícek. Meat sack. You are meat sack. You are fucking meat sack. You are meat sack. You are fucking meat sack. You are meat sack. You are fucking meat sack. Meat sack. You are meat sack. You are fucking meat sack.
You a meat sack. You are a fucking meat sack. You a fucking meat sack. Name's too, Jim. You're as murderous an edge as I've ever seen, though you hide it with a pleasant smile. Meat sack, meat sack. You a meat sack. You are a fucking meat sack. You are a fucking meat sack. You've seen Nessa? Meat Talk to sack. her. More than I dared hope for, truth be told. Change she's going through. This curse the so-called Brine King has put on her. Meat sack, meat It can be sack. broken. You I a know meat it. sack. You've got to You keep going. are Follow a her fucking trail meat before it sack. gets any colder. Make your way along the coast, the ship graveyard, even Mervale's cave if you must. By my reckoning, this king's not the sort to venture far from his briny bed. You've killed the Karui war god. Can you kill a god? Look, I can't even begin to understand what you've just done. Vestal will be able to put our gratitude into words more fitting of a legend. Me, I'll work with what I know. A solid reward for a damn fine deed. Good work clearing another path through Axiom Prison. I'm starting to think those stories I've heard about you might be true. With the road to the Frisian forest clear again, I trekked through to the forest beyond to see if the strangeness we're seeing on the coast is also happening inland. What I saw nearly froze my heart solid. The animals there, poor wretches, overtaken by some sort of parasite. As close as I can reckon, they're like termites, burrowing into flesh and mind instead of wood. If I'm right, there'll be a nest somewhere, and a queen. If you can find it, destroy it. Those parasites aren't something we want to see around here anytime soon. Stay sharp out there. Who'd have thought those bleating bastards would go and find religion, eh? Now there's nothing quite so sure to spoil a man's appetite than an ecclesiastical debate come supper time. Yet this goatman god, this Aberrath, seems fair determined to mix his morsels with his spiritual enlightenment. To put no finer point on it, when the goatmen find him a soft pink human or two as divine sacrifice, he eats them, meat, soul, and all. Well, that's what the legends say. To je pekne veľa života. What the fuck? No, koľko máme? 215, 223 a ide Surge of Vigor. Not just a Surge of Vigor. Hello, Nessa. What are you doing? God drag you to damnation if you're going to stand by and let this happen to me, to us.
Because believe me, the Brian King has far greater appetites than one nothing of a girl from Oriath. It doesn't matter what he'll do to me now. It's what he'll do to Rayclast. Yet there's hope. There's always hope. If only you can reach Mervale's cave. If only... Just need a moment to catch my breath. Aberrath. At last, your thirst is quenched. Good souls were hard enough to come by without that parched old goat drinking his fill. You have done humanity a noble service. The old goat's turned up his tootsies, has he? Oh, wait! I feel a poem coming on. Through the bleating flock, our exile did wave, over hoop and horn and goat blood flowing, until it left an audience with old King Beard, or the Cloven, or Evan, and other men just silly. Dine with me, oh silly bit proud. Feed me your soul, feed me it now. Our exile just smiled and gutted that goat, so that not one more soul would get stuffed down his old throat. Honestly, you wouldn't believe how hard it is to find a good rhyme for goat exile. Just need a moment to catch my breath.
Ahoj, ja nemusím ísť stylo mod, ja nemusím ísť tie ghost shouty. Ako mám rád tie ghost shouty, ale nemusím ich chodiť. Just need a moment to catch my breath. Rislapa! Release this land to the will of its true children. The Asmeri believed that one day this world of ours would collapse under the weight of Rislapa's offspring. A frightening thought, and thankfully a mistaken one. Ja nemusím ísť teoreticky to ghost shadow, aj keď ho mám rád, pretože bude mať vysokú regeneráciu. Ale myslím, že nemá zmysel šetriť na tom ghost shadowi popravde. Love hunting! Neviem, či to má zmysel, popravde. Každé 4 sekundy vyregenerujem 15%. Ale zase na druhej strane
prečo to neísť? Je to až taký problém. Čo poviem ďalšie? Čo poviem ďalšie? To máte druhého. Just need a moment to catch my breath. Ja myslím, že má to zmysel šetriť, to sú... Ja využijem aj ten štít, aj to evasion rating túto, to je 8 a 5, to sú 2 body. Každé 2 sekundy to sa oplatí. Tá regenerácia sa tiež oplatila, to je dobrá vec. Tá regenerácia v takej báni a podobne. Ja myslím, že nemá zmysel to šetriť, to sú 2 body. A je to poistka, keby som dostával nejaké, keby som chytil nejaké lúskačky tabaku. Kam idem teraz? Dorazím ten štít. Ja sem dorazím toto. Dorazím ten štít z tej strany. The Brian King, his time has almost come. Then hope will be... I will be gone. Please, take Len the prioritné veci tu, čo niekto potrebujem. the Black Crest, Wayne Rothschild. Throw it into the flames of the beacon. It's your only chance of reaching me, of turning this tide. The king can't keep secrets like this from me any longer. It's just the way of things. Find me, please, before... Another damn god, you say? Yeah, it figures. A primitive deity from a primitive time,
crawling up out of the dirt with a view to enslaving us all with its creeping, bloody offspring. I think we could all do without gods like that. So here, take something for the road ahead. The way things are going, it'll be a tough one. Farewell. Máme niečo, čo môžeme používať. Upgrade, ha? Fire Cold. Máme tu upgrade. No čo držím toto? Čo sú pitches? Ako sme na tom? No. Možno by som mal zobrať ona. Toto je na 68. Možno by som mal zobrať regenerácia, evasion, cold, chaos. Čo to za zápasím? Čo to má? Čo to mám? A čo to mám? To zahodiť. Kde to je? Tu hore či dole? Á, dole. Á, hore. Fucking hell. Just need a moment to catch my breath. Koľko stojí Dendrobate?
So you're the shape that's gone and summoned me to the beginning. Damn it all. Koľko to stojí toto? Dear, the legend To sa dá používať. Captain of the Black Crest, cursed to be the undead slave of some lowly outcast by the looks of it. You got an ass for a brain in a tick skull of yours. Of course I'll ferry you to the Prime King's bloody reef. Discharge this accursed duty and get back to the afterlife. It's not right. Not natural being above water without a beating heart in the chest. So get yourself aboard and be quick about it. To zdvojnásobí na 600 plus dostanem nezlác. S tým sa už vedieť používať chaos inokulácie, lebo hento zdvojnásobí až toto bude 2000, toto bude 600, 4000 štít. Don't think I'm going to be bawling and chaining after your sorry ass. Plus to dáva rezistencie. 976, 306. Rezistencie 25. Da. Zlatý. Right, well on with it then. Go find yourself a salty sovereign to dethrone. Fool's errand, if you ask me. Old Bryony will catch you like a fish, but at least with you dead in the water, I'll be free to get on S with tým it. sa už dá používať chaos inokulácie na 59. S tým Dandabeta sa už dá používať chaos inokulácia. Lepo. Rezistencie sú a... Koľko máme? 1384. 427. So strong, so dedicated. A man like you would never disappoint a lady in need. You're a gift, don't you see? A sumptuous feast for His Majesty. Z Dandabeta by som mal mať 3000 štítov a to stačí na chaos inokuláciu. By your generosity. Just need a moment.
born of ocean's mire, and death washed clean of dark desire. And thus the Lord of Salt and Scale sinks to feed the fishes that flit amongst the ruins of Sir Arthur. Come and jest of his divine juices while they are all washed away. Fuck. How did you? You're still breathing. Bloody barnacles on me arse. You, my new friend, are a legend of the high seas to behold. I tell you what, I've already done my bit getting you here, but if you're looking to sail onto Frisia, me and the Black Crest would be honored to take you. Hold on to your cockles, me hearty. The sea betwixt here and Frisia be the most ill-tempered there is. Here's hoping you've as much steel in your gizzard as you seem to in your heart. Cast off! Ty musel mať 2500. What'll I do now? This here broken bridge speaks to me something. A fair place to rest my old bones for a bit. And tell you what, with all this sunlight and fresh air, I can feel the calling forth of the poetic muse beneath my trousers. Been a long time since I felt this here compass point in any direction. Now, speaking of navigations and the like, a long time ago, I had me a nice collection of riches stuffed away in a lockbox. Being the stupid ass that I am, I buried the thing one eve when I was high in my cups. God for the death of me remember where except I knew it was near this broken bridge. The box has a silver locket in it. It holds the portrait of my late wife, Meredith. It's the last thing I have in this world to remember her by. If you happen across a lockbox in your travels, I'd be appreciating of its return. Always judging by that rather curious ship and its aberrant captain, I imagine you had rather an interesting voyage here. Now, Inquisitor Maligaro, we must have his soul. He has most certainly returned to his old haunt, yet his manifestations are like wisps on the wind. There one moment, gone the next. While I am familiar with the phantasmal trails and tributaries that filigree this reality, Maligaro's exact whereabouts eludes me. You should speak with these desperates who cling to this broken bridge, that young Templar scholar in particular. Their mundane knowledge must provide where my enlightened sapience cannot. Goodbye. Ah, yes. You do seem to have a penchant for presenting yourself when times are at their most perplexing. It would seem that our Almighty has forsaken us. False deities from ages past now rise and ravage, while our blessed innocence remains as silent as the stones at my feet. So much for Templar propaganda. Well, I suppose if we are to fend for ourselves, then I should answer your troubling arrival with our own most pressing tribulation. The relic that washed ashore and started all the chaos. It was covered in ancient vowel inscriptions. The symbols were much weathered, making them challenging to translate. Yet I did my best. The inscriptions spoke of the god Ralakesh. If this object somehow housed the spirit of that many-faced monstrosity, then I fear we are all in danger. Ralakesh
was renowned for his penchant for subjugation and control. Please, I urge you to destroy this god before his strength and dominance grow insurmountable. Nip this divine threat in the bud, as it were. Our poor friend, Grust, has likely become Ralekesh's avatar in this world. At least his recent behavior would indicate as much. If you could see to Grust's passing, Ralekesh will be forced to retreat into the relic. Destroy the relic, and perhaps you will also destroy the god. Fare you well. You arrived. The Great Spirit spoke in my dreams, told me that darkness would again drown our lands. And you, Exile, would walk before the flood. 292. But what is this? You are not alone. A shade, a memory, older even than... No, older than spirit? Fear grips my throat. I shake, but the spirit drapes a warming cloak upon my shoulders. This ancient ghost that follows you, it has the trust of the spirit, and if the spirit trusts, then I trust. Goodbye. Thank the gods. You're no saint, I can see that. Though, who am I to question what form divine providence comes in? I am the great Alva Valai, reliquarian extraordinaire, a seeker of mysteries, explorer of the unknown, lover of all things that glitter, and I need your help. The lost temple of Atsuatu. Halls lined with finery, boxes stuffed with glimmering riches, and relics touched by insurmountable It's the eons Taste lost of it. in history until now. Chief Beasless. I believe the secret of its location lies in the Val City, which until very recently was submerged and completely unreachable. But with all that's going on, the city has risen from the depths and, well, it's still completely unreachable. It seems the only way to even get close is across the river, and the only crossing is overrun with bandits. I have a plan that could make both of us unbelievably wealthy, but perhaps one day. Bye. Pome. Česte, bol si pripačený v mozgu, zaostali, podrbaný pervitín. Vy ste, páne. Tak upiču sa, stay safe, gadget. Na tú krakerku. Toto máme na 59, takže na 59 máme Chaos inokuláciu. Ešte 6 level, takže sa vyberú na Chaos inokuláciu, dobre. Dobre. Chaos inokuláciu. A 59 dáme Chaos inokuláciu. Zredukujeme nejaké chaosačky a točíme tabak. Takže môžem ísť, teraz idem tam dole, potom ako zoberiem ten jeden bod. Deviatka to príde. Mám 53.
Ten štít je 60, ten minionsky. Not all murders are equal. Lebo teraz to ide kam? Do tej krypty dole. Zoberiem toto. Zober tú kryptu. Koľka bude chcieť kerozína kolácia? Z tej strany som chcel ísť, z tejto vrchnej. 1, 2, 3, 4, 5 bodov ma to bude stáť. Pač prekačil. Takže už ideme na ten evasion rating. Kde to je tam? To je nepríjemné. Nepríjemný chaos damage a tam celkom slušné rezistencie. Len 27. 27 chaos, no. To nie je dobré. To nie je dobré. Turn your back for the barest moment and Greyclast bites you in the proverbial. I imagine that's how you're feeling upon visiting us this time. It's how I feel about now. I'm afraid that the Inquisitor's spirit has indeed returned to the Chamber of Sins. Yet while you won't encounter Meligaro by wandering his halls, I do perhaps know how you can find him.
Whilst investigating the Fell Shrine, I learned of the existence of a map, forged by Meligaro from his own viscera. This map allowed him to transfer his spirit into another form of existence, an existential safe house to which he could retreat should death ever attempt to take him. Understanding the map's purpose, Vol tried to destroy it, to no avail. So he locked it away deep within the ruins of Frisia Cathedral. Find that map and place it upon the Reverie device in Meligaro's old laboratory. And when you step over that threshold, expect the very worst. I imagine it was no easy feat, removing that abomination from its tomb. The horrors that must still lurk beneath the Fell Shrine. Well, I suppose you'll be meeting abominations aplenty where you're going next. Place that map upon Naligaro's Reverie device, and remember, hope for the worst. At least then you'll be partially prepared for what's to come. Na 65 sa to bude dať rozbaliť tam. Fuck. Hello to you, great dream. We have woven a tale together in days past. Perhaps we shall again. We make mighty stories, you and I. And now I have daunting tasks before me, the last in my great journey. Near to us, cast in shadow, a monster awaits. Black Death is his name. A beauteous eight-leg, twisted grotesque by the master of his loathsome halls. I wish to give this eight-leg the merciful peace he deserves, and to save what is still beautiful, the elixir that only Black Death can make. Please, will you fight him? Kill this Black Death. Take the eight-leg's venom for me. I may be fearsome warrior, but Black Death's master has made him into a thing more monstrous than even I can best. Who knows? Perhaps Black Death is too strong even for you. A koľko máme ten chaos? 41. Aj, to je malo stačiť. To malo stačiť. Jedna je malo stačiť. Just need a moment.
Our brutal construction nears completion, and now only the wretched Dodri Darktongue remains. Unlike her compeers, who, in our day, have yearned for the familiar, Dodri appears drawn to the old wounds of calamity. The cataclysm took some, and left much that a parasite like Dodri might enjoy. I shall meet you in San, where I hope you shall make swift and bloody work of that foul hag. The black venom. O great dreamer who has done great deeds. I shall see to it that my queen rewards you with honor and mercy when she rises up to claim what is hers. Yes, this elixir, so aged and potent, shall be life-giving draught that she sips upon first waking. It is my gift to her, my wedding gift. Great dreamer, you will be wrapped in silken finery and made welcome at our wedding feast, guest of honor. And oh, what a feast we all shall enjoy. Kde to je? Tam na boku to bude ono? No ale... No. To je mať 3000 štítu s určitosťou. Just need a moment.
One less twisted intellect perverting our world. There is still much to be done, but at least we can rest easier in the knowledge that Meligaro and his foul creations will trouble Rayclast no longer. Here, I know that you and Groost didn't see eye to eye, but I'm sure he would have wanted to recognize this deed. It's the act of a warrior, after all. Ah. Go with courage. What you tell me of Silk, this I understand, though I do not want to. I have spent many nights pondering Silk's journey, why he has stepped from the spirit path. Now I know. He has walked into the 8 arms of blind lust, Arakali. Silk is a warning to us all. He is trying to take the short trail to greatness, to the story Spirit has made for him. Silk tries to steal his story, but now he holds only a lie. Please, you must find the place where this Arakali sleeps in her web of shadow. You must stop Silk before he wakes her. Veď dám ten chaos, nech to žerie zo štítu tiež. Tells me this is so. Musím sa poistiť, lebo na to Arakali ešte pôjdem. A že problém je, že to nemám. Mám? 30% of kills damage taken does not bypass energy shield, to si musím dať. What? Pre istotu, lebo tak budem mať 59 level na čas. My word, that's quite a story even for Silk. Yes, I know that name, and the place to which it is purportedly attached. A temple to the north, now in ruins. If Silk intends unholy congress with this Arakali, that is the most likely place we would seek it. Unfortunately, Arakali's temple lies beyond that which now belongs to Rarakesh. To reach the many-legged goddess, you must first draw to some conclusion with the many-faced god. Fare you well. Me look it! Oh, me darling, me beautiful Meredith. How I miss your shuddering bosoms, your quivering thighs. She had a heart to melt an iceberg, and teeth the size of her. Ooh. Well, anyway, I thank you greatly. Please, whatever else be in that lockbox, take your pick from it. This locket be the only treasure I need. Kde sme? No.
Dáme level. Poistíme sa. 30% of kills damage taken does not bypass energy shield. Just need a moment. Ralakesh. Turn away the tyrant's face, and kingdom end without a trace. When you try to control everything, you ultimately control nothing. Ralakesh has never quite been able to grasp that concept. Dobre, takže máme 20% physical damage over time taken while moving. Moving weapons goes extra damage. Takže teraz by nemali mať šancu. A teraz ideme doraziť tie povinné veci. You truly are a hero of the modern age, succeeding Na where the 57 jeden ancient štít. Val could not. I must say I'm really quite relieved. For a while there I feared we were headed towards another theocratic dictatorship. Exile allowed me to be free of one. I had no wish to experience another. You deserve to be rewarded for your efforts. Here, something with a little insight would suit your purposes nicely. No a teraz ideme povinná vecička, a? Damage manage, inteligencia. Povinná vecička je väčšia energy shield. Yes, I thank you. Though I loved him, I know Groost was lost to me the very moment he touched that vile abomination. I will weep over his passing for many more nights to come. But I am happy that you avenged his honor and freed him from his torment. There's an Asmeri shrine tucked away in the northern forest. Groost took me there, told me it was a memorial to those who had gone before him, a place where their spirits could 2,5 rest. tisíce. When he passed, he wanted his remains to be laid to 2,5. rest with the bones of his people. His body, I find it difficult to even think about it, but I doubt it will ever be recovered. Yet there might still be a way. He gave me his necklace, the fangs he earned when he rose from boyhood to manhood, handed it to me for safekeeping only moments before Ralakesh. It's almost as if he knew what was to come. Please, could you deliver this necklace to the shrine for me? Put Groost's spirit to rest. I would do it myself, but the journey to the northern forest is not what it was. These lands have changed, and not for the better. Go with courage. Dobre, ako sme na tom sa... Dobre, tento na 59, tento na 60, takže tento na 59. Už teraz je jasné, že budeme potrebovať štít, tak to ideme šmiknúť. Ideme tam dať čo najlepší roll. A bude treba štít. Je tam lepšie dať maximum. To spraví viacej. Lebo 10% za 52 je 5. Takže to maximálne 35. A?
maximálne 35. Ja. Desať percent 5,2, 5,2 krát 7. Jasno. No nič, ešte musíme tam dať staticky takýto flagant. 50, čiže 69. 68. That's my boy. That's my boy. That's my boy. A že myslím, že Kelzina kolácia bude v kľude a v tabaku. 68 energy štítu. To dáva na 144, čo je solidné číslo, to mi úplne stačí. Posili to minionov, získame nejaký nárez. Získame nejakú šťavu, nebudeme sa zdržiavať. Jo. 144 štít. Stačí. To si blísne. A tough as nails foul lassie, said to have explored every coast, cove, and bay of this blasted continent with the help of her star. Some nifty artifact she nabbed from somewhere on her first voyage. Young Lily, she were fascinated by Pisharis. Samozrejme pôjdeme. To be fair, humming with thaumaturgy, able to guide its mistress wherever she be fixed. Pôjdeme aj Ghost Child. Methinks my granddaughter liked to imagine that one day she'd hold the star in her hands and explore the outer reaches of this world. Oh, I'd really love to see her again. But there ain't no way I'm making that journey with nothing to show for it. She looks up to me, does Lily. So, I'm reckoning that star might put a smile on her pretty face. With such a gift in hand, I'd maybe have the guts to go visit my granddaughter instead of skulking here like some craven ghost. If some kind and brave soul fetched it for me. I always keep Into the most dreaded of thickets you must go, for there Gruthcull the despairing sulks and schemes. The Val laid waste to her kingdom and placed her slaughtered children at her feet. Grief enveloped Gruthcull, transformed her, flooded her mind with a singular thought, to share her suffering with those who had murdered her daughters. Though she has returned, her sanity has not. There is no fury like a mother bereaved. Remember, humanity needs us. Yes, I know of Gruthcull, the grieving mother. She featured quite prominently in some of the Val texts I restored during my time at the museum in Theopolis. After the deaths of her children, Queen Gruthcull fled north, eventually finding respite amongst the refugees of her own shattered realm. Yet these loyalists saw their own queen as a weapon, a tool for vengeance. They nurtured her pain, transfiguring sorrow into hatred, hatred into violence. Like a grizzled bear, Gruthcull descended into animalism and ferocity. Yet her caretakers foolishly underestimated the agony their bereaved queen harbored in her heart. Like a bear caught in a trap, Gruthcull wrenched free of her human loyalties and slew her followers to the last woman and child. Through devastation, Gruthcull ascended to divinity. Gruthcull's pain has transcended ages, and she will vent that pain upon any and all she encounters until her grief is finally laid to rest. Keep your wits about you. So 44.
Solidný štít. Another nice day. Poďme na to. Vložte ju, páni. Koľko ste exalty dáva? Thus I release you from motherhood's rage. To sať. The tragedy is that our world, our kind, may turn something as pure and honorable as a mother's love into such a vicious weapon of wrath and butchery. I only hope that Grathkul will find her children, happy in her arms in the realms beyond. Dobre, otázka je, či idem sem hneď teraz. Už to namierené, no. Už to namierené sem. Go Shield idem rád. Zovem Go Shield. Go Shield mám rád. Zoveme Go Shield. Zoberieme Go Shout a Evasion sa bude počítať z inteligencie. Evasion sa bude počítať z inteligencie. I feel I have failed my poor Groost, not being able to return his bones to the resting place of his people. Still, we have done all we could, considering the circumstances. Groost was a practical man at heart. He would understand. You deserve our thanks. Here are some of Groost's most treasured possessions. I'm sure he would have wanted you to have one. So the grieving mother sleeps once more. Her story has come to fascinate me, and your conquest of her makes for a satisfying dramatic climax, don't you think? I'm but an old man, living vicariously through your life. As history seems intent on repeating itself, I shall record it in a book. An historical account of the goddess Grathkul and the legendary champion who defeated her. Yes, the title needs a bit of work, but it will suffice for now. Here, consider this offering as an advance on the royalties we shall reap post-publication
That is, if there is 70. anyone in Rayclast who can read. Keep your wits about you. A keď sa to predáme, a to som kúpil, som ho predal, pretože mám tento. Tento je lepší. Škoda, že Self-Pace má najnižšieho stredný. 170 regenerácia, takže brnenie máme s krkou. Ešte helma. Takže tohto Biggieho máme. Má dokonca viacej, má 3265. A má zlý roll, že? 748. A úplne zlý. Môže to byť lepšie, môže to byť horšie. No, je to lepšie, nie oveľa. Dal to na 752. Nie oveľa. 1256. 54 dexterita, 170 dexterita to iba chce. Doma nebudeme sa zdržiavať. Máme Biggieho, ktorého sme potrebovali. So 172 regeneráciou. Takže to bude trošku iná káva. Môžeme doraziť toto. Máme Biggieho a 68. Takže helma by tiež bola lepšia, ale toto bol úplný kľúč. Toto brnenie. To je všetko, he? Zlož tohto, zložte tohto. Dobre. Na 58 dáme bod do dexterity, nech to vyrovnáme. Na 59 pôjdeme kills inokuláciu. Je fajn. Brane sme zohnali. Ako Hiri malo 9 viacej, ale je to veľa lepšie ako Hiri. To sa pôjde aj tak, tam sa pôjde aj tak Lucky. Tak budeme mať Lucky, to znamená budeme sa presovať všetko. Just need a moment. Nezdržíme sa s nimi.
Vrazme to do neznáma. Čas zasláči. Some person lightning damage recouped his life. Oh. Toto malo niečo viacej evažný. Takisto ako hry a dá sa tam dať ešte tieto veci, sa tam dajú dať. Červená bude sa tam dajú aplikovať. Na čo sa má pozrieť na ten gambling. Máme hať gambling. Do hry sa nedá dať gambling. Všetko. We good. Máme Ralakeša. Že za bleedingy zabudnite. Dobre, kde to nájdeme? Just need a moment to catch my breath. Fire giants, so bright and juicy with flame. Now for the light, I warn you. Takže v podstate máme celý set. Helma není až taká dôležitá. Guide that protects. Though I may change, I shall still be, will always be, Nina. Ideme sa pozrieť na to brnenie. Trošku dáme mu do nosa paketky. Prečo ne? Koľko mám vlastne? Nemám ich veľa. No. Mana recovery rate. Effect of curses. Grace. What is grace? To cast evasion. Ale to nebudem používať. To evasion. A to iba AV efekt aj tak. Ako? To nebudem používať, to guys.
50% chance to block attack damage. Teoreticky to možno využijem, block attack damage. Maximum lightning je využiteľná. Anger. Plus 6 to all elemental resistances. Necháme to takto. 1 maximum lightning plus 6 to all. Ne zlé, ne zlé. Se pozrieme sa teda na tie oky. Čo sme tam lúpli. To nič. Dobre, dva. Minions deal 16% increase damage. Waiter, Leech. This thing is usually for aiming helm and boots. To by sa využilo, ale bude nejaký evasion rating, možno nebude. Global accuracy rating. There we go. There we go. 5% na šancu na suppress spell damage. A do toho minioni dealujú. To je ono. Toto je boost makovník. 5% šancu na suppressnutie spell damageu, minioni dealujú 16% increasenutého damageu. To je silná káva. O tých 5%. To teraz potrebujem. Lebo budeme mať iba okolo 80%. Budeme musieť ísť lucky na to. Končia. Končia, pán. No. Lightning. All elementals. 6. But the future has in store, and it can keep it. I wish a long and vibrant life for the girlie. One free of the trouble that an old dead buccaneer like I might bring upon her. No, ideme sem. Ešte 2 body. Neviem, či som zobral v akte 6 tú odmenu. Ale zobral. Ja v akte 6 som zobral. No. Tá generácia bude sa s určitosťou hýbať na úrovni 800-900, čo je solidné.
Zaujímavé Go Shout. Go Shout je moja obľúbená petelica. Počuj, sa nezobelia. Tu 55-ky. Koľko mám? 56. Now that was satisfying. No. Toto bude zvučiť cez 3000 štít. To sme zahodol. Teraz to idem pustovať hore potom. A až na... A teraz to bude zvučitosťou cez 3000 a na 68 to bude masívne veľa. Na 68 vytasíme trošku väčšieho Biggieho. Questo peso addosso me. Just need a moment to catch my breath. Arakali. Death is the true climax of perverted lust. Many an artist of Esmerian descent has engaged in the sad worship of that sultry arachnid. But you looked in those hypnotic eyes and then ripped them out. She lies in her bed of sordid memory, alone. A little of the spider yet creeps and crawls in my palm. A touch more power for my subduer of gods. What is the damage taking from down? You hear that? No. It is spirit singing us as the fly who escapes the web. Yes, it is most happy with us. And with your strange friend there too. He is a god. Yes, I can see that much. But why he helps you? Of all questions, that one you must have answer to. Now I must return to Broken Bridge. So tired now. We will speak more of silk and sorrow then.
Toto máme už, ne? A ešte ten bodík. Bola 57. Just need a moment to catch my breath. Dodri Darktone is the insidious infection that threatens to make septic the great and terrible wound that is San. However, any certainty that I had as to her exact whereabouts has been sundered by the sheer stench of her presence. We shall have to deduce her location from those who know the area best. These locals that cling to San like hungry maggots. Remember, humanity needs us. Na 60, už sa to blíži. Good to see you in San once again. I wish that we could be greeting under fairer skies, yet this city remains clouded in strife. To nepotrebujem. Lunaris, eternal goddess of the moon, and her sister Solaris of the sun, have risen to reclaim what was once their own. Siblings equal in strength, mighty twin rivers converging, sweeping all before them. We are cornered animals, awaiting the deluge that will surely drown us. Yet there exists a pair of ancient treasures, the sun orb and the moon orb. They are our hope, our desperation. Be well. Good to see you still soldiering on. With all these gods and past horrors wandering around San, I don't assume anyone's alive and kicking these days. If San wasn't mad enough, now we've got some whip-tongued hag cooking up a stinking curse in the sewers. Took it from a mother-in-law at first. But no, based on my meagre historical knowledge, I reckon we have a certain Dodri Darktone to contend with. Where in blazes is she hiding? I've no idea. So, the only way we're going to catch this witch is by getting our hands, and possibly a lot more, well and truly dirty. And by we, I mean the sewers are no place for a simple businessman like me. Do us a favour. Head into them sewers and track that old hag down. Get her to reveal herself and put her down. Ha! Better your eyes than mine. San is changing, and so are we who live here. There, Tolman. Don't you worry. I love you. I'll think of something. I'm blind. You're blind.
Bleed. Holy shit. Guy. Ale ja tu mám nejaké bleedy. No. To mi stačí v podstate. Bo tam je Avoid aj. No a tento je tučný. Evasion with the energy shield, bleed, hinder. Bleed, chaos damage. To tiež chaos damage. No, mám tu bleedy. No. Mám všetko, čo potrebujem. Tie dva bleedy by som aplikoval. Asi by som išiel tej... Rezistencie sa vyriešia. Piče. Naozaj to táďal? Takto. Možno to bude tu o? Fuck. Kadiaľ to je? Sa dá prejsť? No. Just need a moment to catch my Jedna, dve z globálneho, dve z rukavíc. 5. Koľko máme? 63 máme. Typujem, že áno, bude mať okolo 30%, 30, 20, 20, 30. Ale ten budeme mať park skin. Náš obľúbeného parka. Once more into the breach, and once more we return victorious. Although I have to admit,
I did not relish the sensation of imbibing that foul witch's soul. I felt decidedly unclean. Still, our journey nears completion. To the north lies Highgate, and the cessation of our efforts to extract the dark ember from my dearly departed beast. And none too soon. Every hour, Katana's strength grows, Poison. and the longer he and the Avoid others dwell on bleeding. this land, the less is humanity's chance. Regenerácia 20 štít za sekundu. Avoid bleeding. Regenerácia 20 štít za sekundu. To je... Ešte potom 2 levely. You there, local, come here. It's 10% chance of avoiding bleeding. Give it to me quickly. Finally, Tom. We can be together as before. Nah, able Witcher. Let's begin. Slabý. Suffering will besiege us, yet love will prevail. Pain will imprison us, and yet love will prevail. Grief will engulf us, and yet love will prevail. Death will surely take us, and love will... No. This isn't right. This is... Oh, Tom, please. Forgive me. Exile, look out! Just need a moment to catch my breath. How could I have been so stupid? Maruso didn't hide the young out of shame. He hid it out of fear. Out of... Oh my. What did the Ankh really do to his wife? Everything I saw, that I read, lies to cover the truth of what Kiara had really become.
Alright. I'll destroy the Unk. We've come a long way since Rosa's day, so I'm thinking I can manage where he so sorely failed. At least that's something I know I can do right. I'll meet you back at the encampment soon. For now, I need to... Look, I'll just see you there. I promise. Also maximum minions increase with damage za 2. Za 2. To ešte nemôžem dať. Mám slabý evasion rating. Jasné. To ešte nemôžem dať. Slabý evasion rating. Oh wow. Oh. Slabý evasion rating. Ja. Aj zavod sa to mi dá. A stále slabý, stále to nemôžem ísť. He was never really with me, was he? Dobre. Just the shell of a man I loved. Wherever he is now, I hope he is at peace. Čosko to je? He can forgive me for not being able to let go. Here, take something for at least helping me. And thank you for everything. Za chvíľu som v pohode, nebojte sa. No, ideme takto. Toto je kľúčové. Zoberieme zároveň socket po ceste. Minions deal fire, lightning, poison, chance to poison. To sú tie dva. Increase maximum 15, 8, 16. To sú dva, ktoré by som chcel využívať, ale popravde asi aplikujeme tento. 46 movement speed a additional chaos. Watch yourself. See you. No. Piči, kde to je? Pôjde to takto na druhú stranu? Asi. Tuto asi. Na 59 budem musieť dať ona.
kto to bude? Vyzerá to tak. To je keď sú 68 alebo koľkatka sú? Koľkatka sú tie rukavice? Náš Big Boy je na 68, na 68 je Big Boy, to je jedna vec. Na 68 je Big Boy a rukavice sú na 60, dole na 60. Na 60 sa to už teda hrozne rozbalí, pozerám. These owl eyes of mine have been watching the sun goddess Yeah. from afar. The sun orb lies within her temple, guarded by her most ardent devotee, an exile who, in his insanity, has taken to calling himself the Dawn. That orb is the seed that must be stolen from this new son of hers and planted at the feet of his ancient mother. I've been keeping a close eye on that exile-turned-sycophant who calls himself the Dusk. Dusk carried the moon orb into the Linares temple and has not returned with it, not as far as I have seen. No doubt he clings to that orb like it's his adopted mother's own nurturing breast. If you were to wean him from the teat and place that orb at the bereft mother's feet, we may yet see the moon itself fall. I was out hunting food for our encampment. Like a prowling cat I was, but what I saw, marching across the ruins, made me feel like a little mouse. Gem-studded warriors pounding the earth, led by their strongest captain. Aj tento je tučný. I've known of these Gemlin legionnaires, how they were once the personal swords of Emperor Chitis. Ale toto je iná But topka. now they rise again, with this captain. 2-2-2. Swallowing my fear, I followed the captain and found a force being Taká gathered česť. within the grain gate. Exile. 1332 fair for me invasion. to ask. You have done so many things for us. But if you were to find the captain and slay him and his men, I would honor you greatly. Our little town would not survive an onslaught such as the captain is likely to enact upon us. Why are you still standing there? Toto mám na 67 a na 62. Nemám. Budem chvíľu straglovať What is it? s Honorholmom. See you. You'd suppose someone as crafty as Dodri would have kept their ugly head under wraps as soon as she saw you coming. I guess death robs us of many things, including our common sense. In any case, thank you. The sewers can run clear now that there's no fetid witch clogging up the pipes. Here, have a little something to commemorate your fine clean-up job. Tell me something. Any chance you might be willing to join forces and turn a healthy profit with old Argan? Holy shit. You ever heard of the wings of the Steri? Not just another damned artifact. This one was the highest symbol of the office of the Meriketh, held by the Sekhima of Sekhimas. History books will say the wings were last worn by Sekhima Asenath, Tukám the toto. Golden Sekhima, the one who went and got herself murdered by Hector Tatusius. The only problem is that Tatusius himself is up and guarding his pretties once more. Still, if you can recover those wings, Čo mi dal tam then pičus? I'm confident I can sell them back to the Meriketh for a fair sum. They're a cultural icon, after all, dripping with sentimental value. What do you say? Don't do anything I would.
Nemôžem to použiť? Atributy, no. Toto je normálny Big Boy. Toto je iný tukan. Ak ma zabijú, náhodou začnú znova. Koľko je tu? 16. To je v pohode, s tým nebudem trikovať. 80 a 14 doby. Ja som dopol na 74. Zachujeme Chaos na koláciu. Just need a moment to catch my breath. Captain Osiris. Remain in the warehouse until I personally send for you. In the unlikely event that Chitus should fall, you and your fellow legionnaires will be safely beyond the perimeter of his heart. You men and women are my finest work yet. Hurry, you monsters. Aberration of chance. No, Fumatage, life. Fár nebudem potrebovať. Čosko. Tuto mám oheň? No, nemám, to znamená, to mi dá plus 14. Ja som v pohode. Toto je 59, už je to tu? No, je to tu. No, po tento texty to teraz dať. Ďalší bodík pôjde do toho sokitu.
Just need a moment to catch my breath. Dáme 60, dáme 60. Dáme 60, či áno 60, keď je proste, no. Som blízko. Som blízko, ale to mi nepomôže, lebo helu nemám. Ale rukavica, to mi nepomôže. Pomôže. No dobre, dáme 60. Dám tie rukavice. To im zvýši dosť damage. Máme tam už tu 16, mám suppress. Ešte nemám suppressy, ale to je v pohode. Ja budem musieť prehodiť len tie veci. To v pohode, to prehodíme. Bude taký malý damage. Hello. Watch yourself. Dobre. Koľko má? Iba 17 na škodu veci. My courageous hawk removes yet another snake from the long grass. I offer you a reward, but my mind remains unsettled. The captain lies rotting in the ground, buzzing with flies. But if Gemini legionnaires can regain their sentience, then can all the monstrosities of the undying... Dáme tam bleeder. Jedno z My bleeder. thoughts turn to the burrows and chambers beneath the earth of San. Could there be some new, undead civilization growing and preparing underground at this moment? Such thoughts do not make for easy sleeping. Prišiel čas na toto. A tam dáme bleedera. Máme tu aj poisona, ktorý má nejaké veci. Ale to bolo štvorka. Máme tu bleedera, evasion, hinder. Máme tu iba jedného bleedera už. A máme dvoch.
Zoberme tohto. Šesť číslo. Nezoberieme. Môžeme zobrať iba tohto. Dobre, odtiaľ to môžeme zobrať. Dobre, zoberieme tento, ktorý sme teraz kúpili. $1293. 300. Miliónov sa zvýšil damage, no. 218. O. Kvôli čomu som tam išiel naspäť? Ja aj kvôli tomu, že už som skončil. Myslím. Dáme ona. Dáme 60. To mi dá aj tie prstene, takže potom môžeme aplikovať determináciu. Čo momentálne potrebujeme. Nedočujeme moc. Koľko mám evade? 34, že na hitting bol. Ja nemoc tam aplikovať entrance. Takže momentálne neevadujem, takže ideme na determináciu. Naozaj to nič nebolo, naozaj to bol pobité. God damn it. Ja, rukavice budú tu, čo ne? Rukavice budú tu, už dajú minimálne dajú 30. Niečo cez 30 damageu. 2 sokety, tým pádom budem môcť dať a melee physical damage. Zombiam zatiaľ. Ja mám jednu zombie viac, nepoužívam ju. Stále schodím so 7. Zatiaľ je tam henta. Nebudem mať silu. Takže na ďalšom leveli piče na silu. Dáme niečo silu? Nedáva. Just need a moment to catch my breath. To im vedia narazať, jo.
Давай. Понял. О. Dobrý páni. Dobre, kam potrebujeme? Ja neviem, ako dať to si momentálne. Neviem, či mi stačí 10, koľko mám? Toto potrebuje, to je decoy totem. Potrebuje 123, je. Dobre, to mi stačí. No, dočasne dáme sem. Teraz by to malo byť OK. Teraz by to malo byť OK. Takže máme tu dva, máme tu tento a tento. A to ide sem. Piču, stratím 15. To preto myslel. Fuck. To nebude mať. Odtiaľ to niečo potrebuje, disciplína 130, determinácia. Determinácia. Dobre, dáme sem zatiaľ asi silu. Dočasné riešenie. Sila dexterita. Dáme tam silu dexteritu. To malo pokryť situáciu. Sila dexterita. No to im malo tým pádom tiež stačiť. Je fajn. Dobre. Dobre, sila dexterita, takže proste máme solidné. Ako sme na tom s rezistenciami? Dobre, rezistencie budú solidné, to už teraz je vidno. Prstene sú tam. Rukavice. Ideme boostnúť. Minion damageom. Až 20. 17. Ale celkom malé. There we go. Dobre, necháme tu Keriona teda. Tu ideme determináciu. Toto fire už nemusíme trénovať. To už nebudeme potrebovať. Oh, I heard something. Tieto rukavice si držia štána, takže tieto dávajú 35. 35 damage. Šancu na suppress.
2,5, momentálne je to 2,5. To ešte pôjde za chvíľu brutálne hore. Môžeme predať. Za 4. Dobre, teraz vymeníme ešte toto. To je decoy. Decoy môže ísť sem. To je terminácia, to sa trénuje multistrike. To je flash offering. 2,5,5,3. 2,9, there we go. A ten multistrike by sa natrénoval. Hello? Well. Štít máme. Rukavice máme. A tuto by som mal dať jeden červený asi. Jasné. Belt. 2,9. Pugo. 3,1. Tuto by som mal dať jeden červený asi. Nech teda sa to podiela. Je to aj zelený. Dobre, momentálne mi je to jedno, neviem s tým nejaké šmiclovať. Dobre. Amulet sa nemení. Alright. Alebo pôjdem tento. Evasion rating, mana, elemental resistance, chaos, fire cold, sila, inteligencia, fire cold, je tam sila, inteligencia, nemôžem ho zmeniť momentálne. Dobre. To všetko je hotové. A teraz potrebujem refundnúť pasívy. 3,1,1,8. $5,928, yep. Ale koľko potrebujem refundnúť teraz? To zvyšuje štít a to musí ísť preč. Tu sú 2 body, 2, 1, 2, 3, 4, 5. To je všetko? Daj, musíme refundnúť 6 bodov. Pretože potrebujem dať zílodov, to najprv sa zbavím tých flašiek. Takže aké flašky tu máme? Chill face vydáme sem. Movement speed si dáme sem. Corrupted blood si dáme sem. A to je všetko. Dobre, takže tu máme reduce movement speed, maximum charges chill. Unity to chill. Reduce recovery. Reduce amount of recovery. Maximum charges evasion rating. Yeah. Takže nie je to nič, čo mi mohlo zabiť. Reduce charges speed, maximum frenzy, reduce amount recovery, instant recovery.
Maximum charge invasion, anything charge bleeding. Dobre, nie je to nič, čo je mohlo zabiť, to je skontrolované. 14 zombie. Tieto sú lepšie. Sú 16, dobre. Ale teraz potrebujeme 6 bodov, lebo tu potrebujeme dať 5. 1, 2, 3, 4, 5 bodov, pôjde sem. Že ste 6 bodov, takže ešte 3. Refund passives. 1, 2, 3, 4, 5. Zatiaľ takto. Či ešte tu niečo mám, čo to nemá byť? Nejaký život? Nevyzerá to tak. A teraz ideme. 1, 2. 3, 4, 5. A ešte vyfandujeme. Dobre, čo môžeme vyfandnúť? Tak keby som celé napojil, nemusím ísť mini and life, ale mini and life je lepší. Iné, čo môžeme vyfandnúť, je teda toto. Dobre. Takže máme Energy Shield Regeneration per second 800, to bolo 800, počkaj, už by to, 830 to je to 257 iba. Ale každé 4 sekundy 800. Slabé. Slabé. ...257 iba slabé. Mi bude stačiť. Ešte by som predsa len používal to Kikazu. Ešte by som si ho nechal. Nemôžem. Stratím oheň. Ja, nemôžem. Musím sa vyhľať s tou regeneráciou, ako je. Energy Shield Generation per second 257. Musím sa s ňou vyrovnať. OK. Musím sa s ňou vyrovnať, ja. Už mám všetko, hej. Regenerácia štíta tam je. Zabiť ma nemá čo. Imunný som. The just goddess presides over Miniony us sú all. točili. The future of the empire rests in her 372, OK. Justice will prevail. 257 malá regenerácia, no tak. Máme dosť, máme 3800. No, strácam ešte veľmi. Oh, the weary traveler
draws close to the end of the path. V An amulete. emperor is only as efficient as those he commands. Death and loyalty. By the goddess, what ambition. My 3 lieutenants remain. Misery loves company, I suppose. Dvesto máme iba regeneráciu, no, keď sme stratili Kikerazuho. Je trochu nepríjemné, ale... To je vúbité, neexistuje, že je to odtiaľ. Je to odtiaľ? Fuck. Je to odtiaľ. Tam niekde to je. Takto. Fuck. Ma. Vidíte, 800, stačí, imunita na chaos damage. Ďalšie je surprise and chance. Je to tam, ako chceme? Jo. The Ezemite and the Eternal took their rest in the lee of Strife's Gale and remembered the travelled road. Beast and fiend had fallen and bled to the Ezemite sword, swift and true. Trap and trial had risen. That was fun. Come to the Eternal's wits, quick and shrewd. 2 men had cried their triumph, a warrior and his guide, whilst other ascendants echoed their pride with anguish and agony. A jasné, ja mám ešte one. When the time comes to strike, an emperor strikes without hesitation. To entertain doubt is to dance with death. Tuto. Toto mi dá viacej. No teraz mám regeneráciu 333, skáčem na 908 každé 4 sekundy. There we go. The essence of an empire must be shared equally amongst all of its citizens.
enjoy the reprisal. Just need a moment to catch my breath. You were born for this. The sovereign leech leaves but a husk for its descendants. Každé 4 sekundy mi skáče na 900. The warrior bled upon Azaro's stones and cursed Azaro's ilk. He looked upon the walls of his tomb, built by his masters, his enemies, and called for the first ones to carry him to the forest and fields of his Ezomir. Yet while the first ones remained silent, the guide did speak of secrets planted by clever hands, enslaved by gold. And with one such secret, plucked the life of the warrior from the first one's jaws. A ešte bude 1%. No teraz je priorita zobrať %10 physical damage is taken scales. A toto. Fajn. Čo ešte to chcel zobrať? Hento, fyzický damage a potom ideme na supresiu dokončiť. Dokončíme supresiu. Dokončíme supresiu. The guide led the warrior down a path that wound and twisted through fields of blossoming promises, green-bladed hopes. The warrior closed his eyes, 65% rate. feel the warmth of the sun on his back, and to drink from the guide's flask. Now the warrior staggers and crawls. Táto peťka sa opesie masná v milióni. The bitterness stings his weeping eyes. The fire roars in his belly, consuming him. The warrior will not ascend. To je 42 cold a to je cold a lightning. Instead he hunts, guided Yeah. by his love for Ezomir. You must navigate your empire through troubled waters. Just need a moment to catch my breath. Your destination is more dangerous than the journey, Ascendant. Dobre, to je 8 TT. To je 9, 12.
Transform a skill gem at 3 million experience to gem. $3 million. Really? Oh. Oh, skończenie, aha. Jo. Máme sápe šancu 25. O. A ešte dáme pár bundičiek, ale už bolíme fach. Low on mine. To je jediná fláška. Dáte používať determináciu, kým teda Just need a moment to catch my breath. no, či mi dajú bleeding páni. Silné mám. Silná determináciu. Čo v podstate mi je dosť jedno. Lebo pôjde... Determináciu mať nebudem, budeme barka. Ale dobre teda. Budeme mať barka. Ako sme na tom? Z tieto použijeme už finálne.
A dáme si ho Dexterity zatiaľ dočasne nám. Keď sme na to potrebovali. Chlapci posilili. Chlapci pekne pošli, pekne to šmicluje. S atribútmi trošku šmiclujú problémy, no. Ale... 95. Ha. Sticking on, okay. Okay. Čo som chcel? Silu potrebujeme, a? Ja, determináciu. Silu nemá tak potrebovať týkovi to téma, to je v pohode. To nie je také zlé. Zachováme 62, príde lepšia helma. Trošku väčšia buržoázia. To je čo potrebujeme. Jeden červený. Ale budeme mať problém dať tam toľko modrých, neviem čo tam dáme. To nemá nic celé, že to ukazujú. To je Red Blade Banner. Ukazuje to, aký by to malo cenu. Má to cenu. Jedno diana. What? Aké to má roly? To mám za 100. Seriózne? Seriózne sa to hovno predáva?
Mám to kam dať. Toho sa predal. Ja sme skončili. Yes. Watch yourself. Dobre, toto máme na 68, toto máme na 62. Je to trošku problematické, ale... Kde sa ma dostávaš? No. Tajda, dobre. Ako ono, to je v pohode. A pôjde tam... Namiesto elementálne mi pôjde Calling Strike, I guess. Tam ťažko sa niečo vyšpekulujem. No. Bude neodolný, ale tak to je v pohode. Zoma. To je v pohode. No. Dobre, teraz ideme na supresiu.
Koľko potrebujem? Tuto čo som chcel ísť? Tuto pôjde čo? Super spell damage is lucky, yeah. Takže teraz je čas na suppress. Ísť suppress hore. $4000 štítu to zatiaľ je. Amulet príde, tam je 51. Tam dole pôjdeme ako priorita. Čoskoro. Najprv suppress, priorita dole. Just need a moment to catch my breath. Čo mám suppressované? A co teď život? Damage. Máme 170 regenerácie v tom brvení, dá myslieť. O to myslieť. So it was that bloody scholar after all, was it? Sick bastard. Well, he's gone now, and I hope you made sure he suffered like those poor kiddies he talked about. I'd have toasted him nice and slow like a spitted pig. See how he'd like them apples stuffed in his mouth. Here, have something for keeping us safe from the divine undesirables of this world. You found them! No easy feat, I bet. How's old Hector these days? Not so good after you crossed paths with them, am I right? I'll polish these wings up and get them back to their owners, just as soon as my Marrakech friend can get her folks to pay the ransom. Price, I mean. In the meantime, take a little something from my stock as payment. Daj mi kobalt.
Bring me back something nicer. Teraz ideme na sapes. Tuto je big boy. Tuto je big boy. To je big boy. Čo má také zlé sokety? There we go. That's my one mojo. And it should be blue, please. Or red. Red is also fine. Red is also fine. Got the Smeezler. Got the Smeezler, man. Got the Smeezler. God Slayer. Musíme mať šance na sapes. Momentálne 30%. Takže finálnu bude mať koľko aj s týmito topánkami, hento mi dá 21 a tu ešte dostanem 17. Tu ešte dostanem 17 a 21. 38, a? Takže šanca na sapes bude 68. Dosť málo. ...68 laky. Až bude sa to musí podať tak ako to je, no. Bude mať 68, ale aj laky, takže... Malo by sa opresovať vždy. Just need a moment. Ja, jasné, že tam bude jedna alokácia. Bude 68, ale alokácia. Ja už som zabudol. Tú alokáciu, ktorá príde. Takže bude 68 plus, to sa alokuje, plus 15. To je v pohode. 83% šanca, bude sa rolovať dvakrát. Aká je šanca, že 83% šanca mi nevyjde z dvoch pokusov? Nulová. To vyjde vždy. Solaris, Lunaris. Eclipse cold pride, flaming rage, and pass beyond this human age. Sun and moon return to their rightful places.
leaving our path now clear. Highgate lies ahead, Beastslayer, and a debt that is long overdue. On this road there are the goddesses of Marakith to be reckoned with, and they will not take kindly to our endeavor. Regardless, I must enter the corpse of my Což beloved jest beast dvojka. and wrest our sliver of hope from the life you so blindly took. There is no prophecy nor portent, no epic nor allegory that can promise your survival on this great journey of ours. For despite your trappings, you remain most certainly, irrevocably mortal. Takže máme Lunais a Ralakeša. Ten Kalingsták bude onom. I'd thank the gods, but you seem to be taking them out at an alarming rate. Not that I'm complaining. In my experience, theocracy's never been great for entrepreneurs like me. Unless you're in the Holy Relics business. No. That's too simple-minded. Too orderly. No, som bolo 62 For it is in chaos, and opportunity is free. a pomaly už mám skoro všetky body, ktoré chcem. Pomaly už ich tam ani veľa. Everyone's a winner. Don't do anything I would. You have offered us the greatest of gifts, freedom. With these divine tyrants gone, we are free to live our lives as we wish, not as is ordained. In time, all of San will thank you. For now, let it simply be me. Goodbye. Dobre, to bolo tuším... V akte 2 je Kalingsták, ne? I greet you. Som myslel, že tu je Kalingsták. Yeah. Remember to live. Koľko mám fyzickú? 6%. A končí sanda. Takže to sú spekté. Tu sú zombie. Počkaj, tu bol ten červený. Fuck. Fuck. To sú spekté. Zombie spekté. Multistrike. Minion speed. Prvý ide Micek. Potom ide Soulblade. To neviem zakliknúť. Why? Piču som mal. No. Teraz je to helma. Koľko máme fire? 197, 200. To sú čísla zase, klasické čísla. No nič. A tak mám iba 52 teraz.
Elemental army support. Mal by sa trénovať túto. Jedno. To je 14, to je 17, nemôžem vymazať. Dobre, čo sme niečo chceli? 68, 67. To sa pravdepodobne nebude používať, ne? A bude alokácia. A to 17 000 života, 15 000. Chlapci majú 20 level. Chlapci majú 20 level, už teraz. Ty majú 20, ty to majú 20, ne? Ty to majú 22. Wait, why? To bolo len 15 level, že level 17. Level 70. Hm. The dark ember remains nestled deep within the putrid flesh of my dead beast. With many of Highgate's tunnels now collapsed, we must forge another way inside. I have divined one weak point in the beast's flank, an ancient wound wrought by that varlish overreacher, Doriani. The wound was healed shut by a thick membrane, but the right decoction should dissolve the tissue and allow us inside. Of course, for a cordial of such potency, I shall require 2 ingredients of utmost rarity. First, our viscous concoction shall acid, a princely poison which drips from the caustic heart of the basilisk, and Trafin powder, an explosive substance oft used in the mining of virtue gems. With these 2 bitter harvests, I shall brew something worthy of eroding the membrane of my decaying pet. Koľko je to? Koľko to vychádza? 1256. 651. You can gripe all you want, lover. We can't stay here. Not with all this blood. Where do you expect us to go, Vanya?
We have our whole lives here in Highgate. I don't know. West, perhaps? The Ezemite land. I don't... Ale z Dextry to nebude po hlavy, takže tam už je té vody. Oh, Beast Slayer. Good to see you again. Even if you have happened upon us in a rather unruly time. Shush now, sweetie. There's no need to bother them with our woes. Oh, they don't know. I can see on your face you haven't heard. It's Kira. She's gone mad. Absolutely bonkers. She's abducted a Yon. Stolen off with her into the desert. And to make matters worse... The whole of Highgate is in a state of disarray. There's beast blood in the water. Usurpers are eyeing up the throne. And the old gods have risen. If you want my advice, get out of Highgate. Or save us. While you still can. You must have encountered men and women like us before. Relic hunters. Collectors of rare antiquities. Anyway, Vanya and I are the best in the business. And we need your help locating a particularly rare item. Sweet. I was working on it. It's an ancient sword belonging to the Maraketh goddess Garukan. The Stormblade, some call it. A weapon carved from crystal, capable of capturing even the most powerful of storms with its rigid edge. The goddess lost it somewhere in the eastern desert during her ancient battle against the necromancer Suresh and his undead horde. According to our research. Find the blade for us, and we will make it worth your while. We do this ourselves, but what with the political unrest in Highgate has... Ja. We fear leaving, lest we find the gateways barred and ourselves No, without a tohto home. 21. Mám tohto 21 za 10 pekera. Take care. Jo, finančne trošku začíname strádať. Ale to je už... Trošku strádame, no, trošku strádame. Čo je toto? Co to? Dobre, takže tieto 20 a tieto 22. Aha. You must be the outsider, the beast killer. Dobro. I'm in Russia, and while our soft-hearted chieftainess has gone wandering, it falls to me to make sure this Akara doesn't suffer for it. I've heard the stories they tell of you, and I know better than to pluck the feathers from the slide. Yet, for the sake of my people, I ask that you keep your peace while among us. Our customs have too often been threatened. Your ways are not our ways. Let's keep it like that. Oyun is gone for but a few days, and already Tasuni sniffs at the throne like it's a bitch in heat, ruled by a man. You need only walk amongst the ruins of Sun to understand that folly. Well, his desires are but wants and lusts while Oyun still lives. One of my scouts saw Kira and her Dekara near the foothills. They had Oyun bound to the back of a rower like a hunter's prize, and the Sekema feather, a symbol of leadership, worn by her captor. Whether Kira works alone or in pack with her brother Tasuni, I know not. Then I fear she means to sacrifice our Sekema to the vulture of the wastes. Garukan, please, this Akara has helped you in the past. Return our kindness. Free Oyun and return her safely to us. And if this quest is lost, remove the traitorous bitch Kira from this world and retrieve our feather. As long as we have that, the throne of Maraketh will remain safe. The nightmares are but whispers now, yet like prophets, cowering within crevice and crack. They speak of old God's return and the reprisal of an exile to a beleaguered land. My sister Kira has grown obsessed with the vulture of the wastes, our goddess Garukan. Kira has taken Oyun and plans to sacrifice her, imagining she can reforge herself as a Red Sekema, a warlord destined to unite the Maraketh under her bloody banner.
My sister's betrayal is too great for forgiveness. Like a rabid dog wandering the mountain paths, she must be put down. I ask this of you, for you are familiar with such barbarism and would not feel the pangs of mercy that I would. On her person, I suspect you will find Oyun's royal mandate, the Sakema feather. If Kara truly wishes to take the throne, she would need such an item to be considered more than a simple usurper. Bring it to me for safekeeping. And please, return our Sakema Oyun to us, if you can. If she still lives, that is. But don't risk your life for hers. For I know her mind. She would not want that. Dobre, dojdem tam na ten teleport a odchádzame. Just need a moment to catch my breath. Ah, that was fun. To fakt dá plus 10 a používam to veľmi často. Takisto veľmi dobre, že hento bradenie chce len 170 dexteritu, nie 197. To môže byť rozdiel medzi bodíkom utrateným na korotinu a tretí. A teraz ideme na Lucky. Ďalší bodík je Lucky, lebo zaťaháme iba 47. 47 je keď konečne to budem mať znova náraz. Konečne to budem mať znova šťavu.
No. You did it! They found it, Pataris! They found it! By the gods! Garukan's famed storm blade. Do you know what that means, my sweet? Once we find the right collector. Oh, we can go anywhere. Have anything. We will be like royalty. But the storm inside it's too volatile in its current state. You're right. We can't trade away a weapon of such apocalyptic nature. This will require some pondering, my love. In the meantime, thank you, Exile. Take your pick of our stock. Have you ever heard much of the Maraketh legends? A truly unique cosmology of strange creatures, pagan gods, and powerful treasures. One such story talks of a magical stone dial. A Maraketh calendar, said to detail important events in the future of our world. General Adis, a war hero of the Empire, reported in his diaries of discovering a dial meeting that description at a dig site somewhere in the foothills. It appears the war hero had a secret penchant for archaeologies. But the cataclysm wiped the land clean and buried the dig site in rocks and sand. No one has been able to locate it since, nor the stone dial. Seems that with everything that's been going on of late, knowing what's due to happen in the future could be a fairly profitable ability. We know you would never have use for such a gift. It would remove all the enjoyment out of adventure for someone like you. Yet, in times such as these, our small folk could do well with a heads up if something particularly nasty were to occur. Besides, a relic like that should sit in a museum. Or our collection. Not be lost beneath the rubble where it benefits no one. If you were to track the calendar down for us, we would pay you handsomely, Exile. Yes, we are traders of antiquities after all. Mm-hmm. Pozor, nezabudol som nič zase. Vyzerá to tak. Teraz idem sem potom. Ale zatiaľ ešte je kde dávať body. Toto mi tiež pekne pomaže. Toto získam 1% regeneráciu. Toto im pomaže. Maximum 20, 14 increase. No. Necromantic Aegis by znamenal, že minion získal tú cold rezistenciu a energy sheet, čo by nebolo dobré. In the Maraketh Desert, an oasis lies to the east, its waters shielded from prying eyes by a preternatural storm. The sand will rip the very flesh from your bones, should you be so foolish as to enter into its dark shroud. Yet enter you must. The goddess Shakari hides within their golden desert, festering with revenge as she resurrects and rebuilds her ancient army, an army that once threatened to shake the very balance of these lands. Should she be allowed to revitalize her troops, the whole of Maraketh will finally fall under the cruelty of her selfish reign. The storm is impenetrable for now, even to the likes of me, but there must be a way in. These Highgate locals, they have an affinity for the desert and harsh weather. One of them may know of a way to disperse the storm. Goodbye. Well, it took some time, but thanks to our Maraketh neighbors, And their ancient traditions. we managed a strain of thaumaturgy to remove the storm from Garukan's blade. We even bottled it for safekeeping. We'd rather not trust anyone with this sort of power, but perhaps you can use it to clear away that sandstorm in the desert? Find out what sort of nasties are hiding out there in the desert and put a stop to them. Good luck.
received my first flower of blood, I was given to the ritual of womanhood. Že dve budú All voľné. young Maraketh ordered Topánky, the guards of the brné. spear to prove themselves worthy of carrying the Dakara's spear. It is no easy task to catch a black Maraketh scorpion. Their tails are swift, their stingers sharp, their poison lethal. I made my way through the trial unscathed, but my sister, we shared a womb, came into this world together. She left it, thrashing and foaming at the Čo mouth. tam by som mal dať? Since that day, I have slept with one eye open, for fear of the scorpion's sting. And now Shakari, the mother of all black bugs, rises from the sands. Find that scuttling bitch, and kill her for me, and for every child, every little girl who has suffered and died by the barb of the countless poison tails. Dobre, takže balíme páni. Tu sme skončili. My sme zvýbali všetko, ešte pozrieme, ak kto sem. Hotový. Ak 7. Hotový. Ak 6. Hotový. Ak 5. Vybrané. You're still alive. So is Kitava. What more do you need to know? You'll find a way. I believe it. For freedom. Kitava is a primal deity, forged from the most fundamental of human desires, hunger. The simple act of craving that which we cannot yet consume. To defeat Kitava is to squeeze the very heart of human nature into stillness. You don't think you can do that? I suppose we'll see, won't we? Tootles? I don't ask this in the name of innocence. He understands now the folly his devotees have wrought upon this world. I ask in the name of Oriath. There are many that deserve what Kitava offers, and there are many more who do not. Put an end to Kitava's savage reign, for there remains much in this land that is worth saving. Good luck out there. Ja to som nebyl trochu. Fucking hell. Som nerobil ruku. Fuck.
You are dream tender, my new name for you. Badness is everywhere around us. You bring us something good. Now, I promise to share. Let us awaken the spirit, bring even more good into this life. No. Balíme. Šesťdesiatý level balíme. 9 hodín 40 minút. Tučný segment.